মানে আজকে বলবো নাকি মেসেঞ্জারে বল এখন মানে না না, আমি ক্লাস শেষ করতে করতে এটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করব, ওকে ম্যাম। because that will go with our learning style, that how you can help your students to develop. These things are important to know. ওকে ম্যাম। Hmm. Okay. Okay, guys, should I start? Sharifa? Yes, ma'am. Okay. Okay, it is already 5:40. Okay, guys, let's start. Today is the last class before the midterm, and after finishing this class, I will upload the question most probably tomorrow. And as I told you before, although we have discussed so many theories, there will be theory-based question definitely, but the question mainly will be practical based, whether you have understood how to be a teacher, how to take your second language class or not. So how to implement everything that we have learned from this course. We start in the last class, we started the factors that influence SLA. তোমরা কি কেউ বইটা দেখেছো? যে বইটা তোমাদেরকে আমি ফলো করতে বলেছিলাম রডেলিসের, ওটা একটা চ্যাপ্টারই আছে, ফ্যাক্টরস ইনফ্লুয়েন্সিং এসএলএ। হ্যাভ ইউ সিন দ্যাট? কেউ কি No, দয়া ma'am. করে একটু বই, আচ্ছা কেউ দয়া করে বইটা খোলেন নাই? নট এ সিঙ্গেল ওয়ান? নাইম? ম্যাম ডাউনলোড করেছিলাম কিন্তু হুম খোলা হুম, হয়নি। এটাই তো, খুলবা, খুলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে, if whether you can understand it or not. All those people who strive, who are thinking of striving higher education, যারা ভাবছো বাইরে পড়তে যাবা, তাদের জন্য এই ধরনের বইগুলো একটু পড়ে দেখাটা জরুরি, যে বোঝো কিনা। What we do in the class is that we try to make things very easy for you, but if you are thinking of going abroad to pursue your higher studies, then it will be very difficult for you initially to understand the courses, কারণ তখন কিন্তু তোমাকে কেউ এভাবে ভেঙে ভেঙে মুখে তুলে খাইয়ে দিবে না, ঠিক আছে? সো এই ধরনের বইগুলো একটু চেক করো, চেক করে দেখো তোমরা বোঝো কিনা ল্যাঙ্গুয়েজ, বিকজ the language is very um, it is it may seem initially difficult, but যদি পড়তে থাকো it will be easy. So especially এই কথাটা তাদের জন্য যারা ভাবছো যে হ্যাঁ আমরা বাইরে পড়তে যাব বা আমাদের একটা ফিউচার প্ল্যানিং আছে to go outside, তাদের জন্য নিজে থেকে রিডিং হ্যাবিটটা বাড়ানোটা জরুরি। আদারওয়াইজ কাল্প ডেভেলপ করবে না। কাল্প যেন কি? Cognitive academic language proficiency. কোথায় লাগে? বাজারে বাজার করতে গেলে লাগে শরীফা? No, ma'am. দেশের বাইরে কোথায় গেলে লাগে লাগবে? ম্যাম। ক্লাস টু। আর যখন দেশের বাইরে গিয়ে তুমি, ফর এক্সাম্পল, ইউ আর গোয়িং ইংল্যান্ড, ওকে, অ্যান্ড ইউ আর হিটিং আ মার্কেট, ওকে, শপিং মল টু বাই সামথিং, তখন তোমার কোনটা লাগবে? কোনটা লাগবে? Bix. এটা লাগবে না এটা লাগবে? Basic. বিক্স লাগবে, তাই না? বিক্স যেন কি? Basic interpersonal হুম, কমিউনিকেশন স্কিল। skill. skills. Okay, SLA কে যখন আমরা জাজ করতে যাচ্ছি, with how the factors are influencing SLA, we have decided we have fixed three criteria. What are those? তিনটা ক্রাইটেরিয়ার উপরে প্রত্যেকটা ফ্যাক্টর ইনফ্লুয়েন্স করে। সেই তিনটা ক্রাইটেরিয়া কি SLA এর? Root rate success. Good. Root, Root rate, and success.
Success. Very good. Okay. যখন আমরা বলছি যে okay, all the factors influence, either influence or not influence all these criteria of SLA. And I told you that age is very important. Okay. Borsha bolo amake. Borsha, please switch on your microphone. Borsha. Miss. Okay. Tell me age. What is the influence of age in these three factors? Does age influence the root of SLA? No, miss. Does age influence the rate of SLA? Yes, miss. Partially. I mean, kichuta. It is not partially. It is age mainly influences rate. সেটা কিভাবে করে? It is the only factor that is mainly influenced. How? Ma'am, ভুলে গেছি। কার মনে আছে? Who can answer? Ma'am, for adult learners, they can learn a language by grammatical errors, Who syntax. are the better learners, Rifat? Children or adult or adolescent? Adult. Adolescents, ma'am? Children, learners. adult learners are better than children. Children Yes. learn pronunciation, native like pronunciation better, but the adults are better learner than the children because the adults have better cognitive skill, they have better critical skill, and they can easily pick up the syntax, morphology, grammatical, critical items better. But comparing everyone, the adolescent learners learn better. You have forgotten, isn't it? Adolescent, Yes, ma'am. বলেছিলাম adolescent. Okay, what about the Oh, sorry, success? ma'am. What Sorry. about the success? Does age influence success of SLA? বলো? No. No, Yes, ma'am. yes, miss. No, it's not that. For success, what does it mean? It means that how long you are exposed in the language. Exposure. Age mainly doesn't influence the success, but it is said that the children can achieve native like fluency if they are exposed to the language for a long time. But mainly age influence kore kake? This is the rate. How many types of motivation do we have? Motivation? Rifat, motivation. সব খেয়ে ফেলছে সবাই। Ma'am, two types. What are those? Integrative external and Yes, instrumental. yes. Okay. Give me the definitions. ম্যাম give me the ম্যাম ইন্টারনাল হচ্ছে মানে মানে বাহির দিক থেকে যে এনকারেজমেন্টটা। okay. মানে Then দুইটা এক্সাম্পল দিয়েছিলেন, একটা মেবি যে তুমি 1,00,000 টাকা বেতনে চাকরি পাবা যদি তুমি ইংরেজি ভালো জানো, প্রথম আর একটা কথা হচ্ছে হচ্ছে না ইন্টারনাল শব্দটা ইউজ করা হয়নি, নাম ছিল কি? একটা ছিল ইন্টিগ্রেটিভ আর একটা ছিল ইনস্ট্রুমেন্টাল। গুড। ইন্টিগ্রেটিভ এর আরেকটা Yes, নাম হচ্ছে miss. ইন্ট্রিনসিক আর Internship. এক্সটার্নাল আর এক্সট্রিনসিক। ওকে, এখন আমি যদি কাউকে এক্সাম্পল দেই, ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি যে আমাকে ইংলিশ শিখতেই হবে কারণ আমাকে হায়ার স্টাডিজ এর জন্য যেতে হবে, আমি কোন মোটিভেশনের দ্বারা মোটিভেটেড? এটা ইন্টিগ্রেটিভ ম্যাম, নিজে নিজে যেটা শেখা, ল্যাঙ্গুয়েজ টুটা শেখার ইচ্ছা। না। ইজ ইট? আমাকে হায়ার স্টাডিজ এর জন্য যেতেই হবে কারণ হায়ার স্টাডিজ ছাড়া আমি ভালো স্যালারি পাবো না, আমার ভালো এটা না ক্যারিয়ার ম্যাম, হবে এটা না। না ম্যাম, এটা তো পুশ করা হচ্ছে, মানে ওর করতে হবে। তাহলে এটা কোনটা? ইন্টিগ্রেটিভ না ইনস্ট্রুমেন্টাল? ইনস্ট্রুমেন্টাল মনে হয়। ইনস্ট্রুমেন্টাল। ডেফিনেটলি ইনস্ট্রুমেন্টাল। জি আর আমি মিস, যদি বলি আহারে আমার প্যারিস কত ভালো লাগে, আমি প্যারিসে যেতে চাই, তো আমাকে জিজ্ঞেস করলো আচ্ছা প্যারিসে যে তুমি যাবা, ল্যাঙ্গুয়েজ তো একেবারে পারো না, ওরা তো ইংলিশে কথা বলে না। আমি বললাম আচ্ছা তাহলে আমি একটা শর্ট কোর্স করে ফেলি, ওয়াও ল্যাঙ্গুয়েজটা তো সুন্দর, আই জাস্ট ওয়ান্ট টু টক টু দেম, আই জাস্ট ওয়ান্ট টু কমিউনিকেট উইথ দ্য ফ্রেঞ্চ পিপল। তাহলে Integrative.
তখন This interrogative। one is Integrative. integrative. Very good. So, okay, let's start today. Today we are going to start. We are left with two factors. One is cognitive style. Another one is personality. Okay. When we say that personality is a great factor, can anyone tell me how the personality of a learner can affect his or her learning? Any idea how come it can affect? Any idea? কারো কি কিছু মনে হয় যে ঠিক আছে এটা personality means the characteristic of a student personality. Okay, personality is very important because what you have inside, how what is your emotional states, that's very important. For example, this is have you heard this word affective? Do you know this word affective? Yes, ma'am. What does it mean? কার্যকর। No, this is name effective. Effective. Sorry, ma'am. হ্যাঁ, Effective effective, is right. কার্যকর। This word, এই ওয়ার্ডটাকে একদম মুখস্থ করে ফেলো, কারণ এই ওয়ার্ডটার সামনে আমাদের অনেক লাগবে। Affective means emotional. Okay. So how the personality is actually influencing SLA. So personality, according to the SLA research যত দেখা গেছে যে personality is a set of features, অনেকগুলো characteristics যেটা প্রত্যেকটা individual learner জন্য important। প্রত্যেকটা individual learner কিন্তু আমরা কিন্তু প্রত্যেকে সেপারেট, উই অল আর সেপারেট, উই অল হ্যাভ আওয়ার ইন্ডিভিজুয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক্স, এবং আমাদের যে ইন্ডিভিজুয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক্স সেটার দ্বারা কিন্তু আমাদের লার্নিংটা ইনফ্লুয়েন্সড হয়। সো অ্যাকর্ডিং টু রিসার্চ, নর্মাল আমরা পার্সোনালিটি যেটা বুঝি, দিস ইজ নট দ্যাট থিং। সো অ্যাকর্ডিং টু SLA research, what happens, every learner has a set of personal characteristics, okay, that actually influences the learning of the learner. Okay, it is said that a learner is not bringing only his intelligence, only his attitude, only his attitude in classroom and motivation, but also the learner is bringing all his emotional activities in the class. For example, he is not actually emotionally stable right now. He is a little bit frustrated. So what happens, আমরা প্রায় ওকে দেখি ও খেই হারিয়ে ফেলে, ঠিক আছে, ও যেন ক্লাসে থেকেও ক্লাসে থাকে না। তোমরা কি এটা নোটিস করেছো? ম্যাম, নেটওয়ার্কে হচ্ছে প্রবলেম হচ্ছিল। আজকেরটা না, but sometimes he remains totally lost, and what happens, আমি এটাও দেখলাম কালকে, আমি ওখানে পড়াচ্ছি, ও তখন সেটা নোটিস করছে, ও কোশ্চেনও করছে, পরবর্তী যখন আমি তাকে কোয়েশ্চেন করছি সে টোটালি লস্ট হয়ে যাচ্ছে। So this is one reason is when learner will be emotionally affected by something, will be emotionally influenced by something. সরি ম্যাম, আজকেই নেটওয়ার্কে প্রবলেম হচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি কথাগুলো ক্লিয়ার আসছে। আমার কথা কেটে যাচ্ছে? আচ্ছা, আমি জি তাহলে ম্যাম। আবার লিভ করে আবার আসি, দেখি।
এবার শোনা যায়? জি ম্যাম। জি ম্যাম। Yes, ma'am. So the thing is that personality is, according to SLA research, that personality is a very important influence factor. Okay, for example, in some cases you will find that, okay, because of some personal characteristics of a learner, he is learning better. But for some characteristics of another learner, he is being deviated, he is being distracted from learning. তো এই যে সেট অফ পার্সোনাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স, যেটা এসএল এর রিসার্চ বলছে যে মূলত আমাদের এই ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলোকে ফোকাস করতে হবে স্টুডেন্টদের জন্য, কারণ এই কারণে তাদের লার্নিংটা ইনফ্লুয়েন্স হয়। প্রথমটাই হচ্ছে সেলফ এস্টিম, or confidence. Second one, inhibition and risk taking. Third one, anxiety. Fourth one, empathy and extroversion. Okay, so these are the four characteristics. Very important to influence the learning of your learner in the classroom. আচ্ছা, এবার দেখা যাক what are these things. Confidence যখন বলি, when we say the self esteem, this is very important. আমরা সবাই জানি self esteem কি or self confidence কি. If you are not confident, you cannot achieve anything. That is very normal. And people, the self-confidence of people depend on different issues, different things, different factors. এখন যদি তোমরা টিচার হও, suppose you are the teacher and you know self-esteem or confidence of learner influences his learning, then what will you do? Adnin bolo, what will you do? ম্যাম সরি, নেটওয়ার্ক এখনো প্রবলেম হচ্ছিল। কি রে, আজকে অবস্থা হচ্ছে কেন? আমার এখানে ফুল নেটওয়ার্ক দেখাচ্ছে। জি ম্যাম, বোর্ডে লেখাগুলো কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এখন ম্যাম ঠিক দেখা যাচ্ছে, কিছুক্ষণ আগেও সমস্যা ছিল। দেখা যাচ্ছে মাঝে মধ্যে, আবার দেন আচ্ছা, ইনিশিয়ালি প্রবলেম হতে পারে, বাট আমি ফোন দিয়েছি, দেখি এখন দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এখন ঠিক আছে। জি ম্যাম। ঠিক আছে ম্যাম, মনে হয় এখন ঠিক আছে। এখন ম্যাম ঠিক আছে। ওকে, সো সেলফ এস্টিম, আদনিন তুমি বলো, সেলফ এস্টিম বা কনফিডেন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই টপিকটা বোঝাটা খুব জরুরি if you are going to be a teacher. So you know that self esteem or confidence of the learner is very important emotional factor. It is, all these factors are actually affective or emotional characteristics. This is very important to help a learner to learn. তো তোমরা কি আমাকে বলতে পারবা, আদনিন তুমি বলো, যে সেলফ এস্টিমটা কিভাবে একজন টিচার মোটিভেট করতে পারে? ম্যাম ম্যাম আপু মেবি হসপিটালে। আদমিন হসপিটালে যাচ্ছে, মানে শি ইজ অন হার ওয়ে, এজন্য ও কথা বলতে পারবেন, জাস্ট ক্লাসটা মানে শুনতে পারতেছে। কি হয়েছে ওর? তেমন কিছু না, জাস্ট হচ্ছে হয়তো ওই যে চেক আপ করতে যাচ্ছে আর কি। আচ্ছা, ওকে, ঠিক আছে। বর্ষা বলো। জি ম্যাম। বলো, how to influence the self-esteem or confidence? What do you understand by this? We know that personality of the student, okay, is a set of personal characteristics. সেই set of personal characteristics কোনগুলো? চারটা। These four things actually highly influence the learning of the learner. এখন তুমি বলো আমাকে যে self esteem বা confidence মানে তো আমরা জানি, okay, if the learner is feeling very confident, then he will be motivated and he will learn better. And if the learner is doesn't have any motivation, or he will feel some sort of problem, then he will have less self confidence, less self esteem, and his learning will not be that fast. So what is the role of a teacher in that case? ম্যাম আমার
স্টুডেন্টকে মোটিভেট করতে হবে টু ইনক্রিজ কিভাবে? ম্যাম দেয়ার এটা কি ইনস্ট্রুমেন্টাল নাকি ম্যাম ইন্টিগ্রেটিভ হবে মোটিভেশনটা? এখানে মোটিভেশনের কথাটা না চিন্তা করে তুমি চিন্তা করো ক্লাসে তুমি কি করবা যেটাতে তোমার স্টুডেন্টের সেলফ কনফিডেন্সটা বাড়বে। ম্যাম প্র্যাকটিক্যাল এক্সারসাইজেস গুলো দিতে হবে যাতে ওর সেলফ এস্টিমটা বাড়ে। এনকারেজও করতে হবে। যে কিভাবে বাড়বে স্টুডেন্টের সেলফ মোটিভেশন? তাকে প্রেজ ম্যাম ছোট ছোট ব্যাপারে এনকারেজ করতে হবে যে ওর এটা আছে বা ওটা পারে করতে। Yes, the point is praise or encouragement. Now listen, classroom environment. Classroom environment is very, very important. How you are creating the classroom environment for your students will actually influence the learning of the learner. So according to the researchers, classroom interactions between teachers and student, between the peers, মানে student interaction, student teachers interaction, it has a strong influence to make the student motivated, to make the student feel confidence. For example, অনেক সময় অনেক টিচাররা বলে যে তোমার দ্বারা তো কিছু হবে না, এই একটা কথাই দেখবে যে অনেক স্টুডেন্টের মোটিভেশন একেবারে লো হয়ে যায় and he never become able to do something better in their lives. Sometimes what happens, student যদি কোনো স্টুডেন্টকে দেখি, স্টুডেন্টকে দেখো ক্লাসে যে ফর এক্সাম্পল he is from a poor family background and the other students are not actually mixing with that student, what will happen, his motivation or his self-confidence will be lowered. So what to do in that case? The teachers has a very important role to play. The teacher must realize that the student's academic performance will be influenced by his self-esteem. So what the teacher has to do, the teacher has to create a very friendly atmosphere. First of all, friendly atmosphere. So the students can feel relaxed. আগে তোমাকে এনভায়রনমেন্ট তৈরি করে দিতে হবে so the students can feel relaxed. Secondly, the teachers has to praise or encourage and encourage the students. What happens, according to the research, it is said that when the student gets praise, the students gets encouraged, gradually, normally, his or her self-confidence, self-esteem increases. সে তখন ভেতর থেকে একটা মোটিভেশন পায় এবং সে তখন তার ক্লাসে বা তার ল্যাঙ্গুয়েজটা শেখার জন্য আরো বেশি মোটিভেটেড হবে and he will learn better. So self-esteem, that is the confidence of the learner, it influences the learning very much. So what to do as a teacher, what you guys have to do, whenever you are going to teach a second language in the class, don't be so strict, don't be so angry, be cooperative, be accommodating, and create a friendly atmosphere so that the students will feel free to discuss with you about the problems he is facing in his learning. Praise the students whenever they are doing something good. Praise them so that they feel that okay, you are actually counting on them. They feel that okay, you are actually pleased with them, and encourage them so that they can improve themselves. So self-confidence needs an important contribution from the teacher. First of all, friendly atmosphere. Secondly, praise from the teacher. Third, encourage, and not only praise and encourage from the teachers, but also when suppose for example ক্লাসে যখন একটা স্টুডেন্ট খুব ভালো করে, অন্য স্টুডেন্ট যখন বলে দোস্ত তুই তো খুব ভালো বললি, খুব শুনতে ভালো লাগলো, or you are doing something, then again your student will feel better. So classroom interaction is very important to make the student confident of himself, and when the student will be confident of himself, their output of their learning will be better. এটুকু বোঝা গেছে? Yes, miss. Okay. Next one is inhibition and risk taking. Inhibition. It is actually it is also related with the notion of self-esteem. Ego. Okay, ego
sometimes what happens, um, the students sometimes feel demotivated to take risks in the class. It means to do activities in the class. And sometimes what happens, the higher self-esteem, those students who have higher self-esteem, they their inhibition, okay, their inhibition is gets lowered. And it is actually a very good factor to successful language learning. So inhibition জিনিসটা হচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষ, ইনহিবিশন হচ্ছে এমন ধরনের একটা ইগো, এটা প্রাউড না, এটা প্রাইড না, ওকে, এমন ধরনের ইগো যে স্টুডেন্ট নিজেদেরকে ডিফেন্স হিসেবে তৈরি করে। ওকে, অনেক সময় দেখবে কিছু কিছু স্টুডেন্ট এরকম অ্যাটিটিউড করে যে ওরা হয়তো কোনো একটা পারছে না বা কোনো একটা কারণে তাদের কোনো প্রবলেম হচ্ছে, বাট দে আর শোয়িং সাচ অ্যাটিটিউড যে দেখে টিচাররা আরো হয়তো বা বিরক্ত হয়ে যাবে যে হ্যাঁ সে এত অ্যাটিটিউড কেন শো করছে। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট, এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার, যে স্টুডেন্ট ক্লাসে যত বেশি, যেটাকে আমরা বাংলায় বলি ঘাওরামি করে, বা যত বেশি নেগেটিভ ভাবে নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করে, তোমরা যদি একটু খোঁজ নিয়ে দেখো দেখবে যে সেই স্টুডেন্টটার মধ্যে অবশ্যই কিছু সে প্রবলেমের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। হি অর শি ইজ গোয়িং টু সাম সর্ট অফ প্রবলেমস। যখনই, ফর এক্সাম্পল, মেবি সামওয়ান ইজ হ্যাভিং সাম প্রবলেমস in their family, maybe someone is having some problems in financial level, maybe someone is having some problems with in their relationship. So this sort of student, তারা কি করে, এক ধরনের ইগো বাউন্ডারি তৈরি করে চারপাশে। ইনহিবিশন মানে হচ্ছে ইগো বাউন্ডারি। এটা মেইনলি তোমরা পাবে হচ্ছে দুই ধরনের লার্নার, ইয়াং লার্নার, অ্যাডাল্ট লার্নার, দুই ধরনের লার্নারের মধ্যে এই জিনিসটা তোমরা পাবে। And when you will see that, okay, some students are actually showing some sort of attitude, okay, they are actually being very headstrong, being very rude. Always remember, don't be rude to the student too, because the student's actually going through some problem. If you personally talk with him, if you personally motivate, if you personally try to help him out, then you will find that that particular student is actually in a very messy condition in his life, এবং তাকে ওখান থেকে বের করে আনাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। যখনই তুমি তাকে ওই প্রবলেমটা থেকে বের করে আনতে হেল্প করতে পারবে, then you will find that particular student, that very student is becoming very cooperative in the class. আমি আমার লাইফে এরকম বহু স্টুডেন্টকে দেখেছি, ফর এক্সাম্পল ক্লাসে সে আসবে না, ক্লাস করবে না, অ্যান্ড অ্যারোগেন্ট, শুনবে না। অ্যান্ড when I personally contacted, I found that those students were actually in tremendous pain, tremendous emotional problem. And যখন ওরা আমার সাথে কথা বলে ইজি হতে পেরেছে, and then the very student যে আগে ক্লাস করতো না, he tried to be punctual in the class. The very student who was very arrogant, he tried to behave more politely. So student usually যেটা হয়, খুব rare student যারা basically rude থাকে, but basically when the students will be in some sort of affective problem, that is emotional problem, they will create an ego boundary, that is inhibition around them, and they will lose their self-esteem, they will lose their self-confidence, okay, and it actually harms their learning in a negative way. Okay, so this sort of student, what happens, who have inhibition, they feel demotivated, they lose their self-esteem, okay, and they are afraid to take risk. Risk taking মানে হচ্ছে they are afraid to, for example, they are afraid to answer because they do not have that confidence they can do better. They will feel very shaky to perform in the class. They will feel very shaky to participate in class activities. তো এখন এই ধরনের স্টুডেন্টকে যদি আমরা ঠিকমতো ল্যাঙ্গুয়েজটা শেখাতে চাই, তাহলে আমাদের কি করতে হবে? কি করতে হবে বলো? The student will, তার সাথে হবে। বলো।
আগে তার সাথে ফার্স্টে তার সাথে ভালোভাবে মিশতে হবে বা তার প্রবলেমটা বোঝার চেষ্টা করতে হবে, দেন আস্তে আস্তে তাকে মোটিভেট করতে হবে। There is a difference here between the children and adults. Young learner, adult learner এখানে পার্থক্য আছে। একটা ইয়াং লার্নারের প্রবলেম গুলো অনেক লেস কমপ্লিকেটেড হয়, অ্যাডাল্ট লার্নারের প্রবলেম গুলো অনেক বেশি কমপ্লিকেটেড হয়, অ্যান্ড দে ডু নট ইজিলি ওপেন আপ। দেন হোয়াট টু ডু? বলো আমাকে, ইয়াং লার্নারকে কিভাবে তোমরা মোটিভেট করবা, অ্যাডাল্ট লার্নারকে কিভাবে মোটিভেট করবা? কিভাবে? অ্যাডাল্ট লার্নারদেরকে মোটিভেট করার জন্য তো ডেফিনেটলি তার সাথে ক্লোজ হইতে হবে। আই মিন তাদের মধ্যে সেই ট্রাস্ট বন্ডিংটা ক্রিয়েট করতে হবে যাতে দে ফিল ফ্রি টু শেয়ার উইথ আস দেয়ার প্রবলেম অর হোয়াট এভার দে আর গোয়িং অন। দেন হয়তো আমরা তাদেরকে কনসাল্ট করে ওখান থেকে বের হয়ে আসতে হেল্প করতে পারবো, মেন্টালি যে ইমপ্রিজনমেন্টের মধ্যে দিয়ে আছে। And what about the young learner? ইয়াং লার্নারদের সাথে ম্যাম ওই যে একটা ফ্রেন্ডলি এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করতে হবে যাতে ওরা মানে ভয়টা না পায়, যে স্কেয়ার্ড ফিলিংসটা ওদের কাছে ওদেরকে যে হ্যাম্পার করে বা ওরা যে শাই ফিল করে, এই জিনিসটা এই ব্যারিয়ারটাকে আগে ভাঙতে হবে ফ্রেন্ডলি একটা এনভায়রনমেন্ট দিয়ে। Okay, বা ওরা so একটা ভুল করলে ওইটাকে আমরা যেটা অনেক সময় করি যে ইনসাল্ট করে বসি বা ধমক দিয়ে বসি, এটা করা যাবে না, আরো আরো never do that, never do that, never do that. um that is a very wrong approach to teach. You know, teaching is all about patience, huge patience. So inhibition and risk taking, this is one of the characteristic features of the learners. Usually what happens when the learners goes through some sort of emotional problems, they create an ego boundary and around them, okay, and they behave in unusual way, and they lose their motivation, they lose their self confidence, they become afraid of taking risk. Here taking risk means using the language, okay, because as they are emotionally unstable, as they are emotionally disturbed, so they get the fear that maybe they will make mistakes, so they do not even try to participate in class activities. They do not try to learn the language through trial and error. So they feel shy. They feel very demotivated, and the teachers play a very important role in this sector, in this field. What that for the young learner, the teacher can easily try to cheer that kid up, for example, by praising, by creating a friendly atmosphere, by by just encouraging the learner, or by giving some stars or gifts as incentive. But you will face difficulty in case of adult learner, because the technique you are using for the young learner, the same technique you cannot apply for the adult learner. So for encouraging your adult learners in the class to be motivated to learn the second language, you have to create a bonding with the learner. Okay, you have to make a very friendly approach. Maybe the learner will not express all the problems to you, but when the learner will feel a little bit relaxed with the teacher, when the learner will feel a little bit friendly and little bit, and he gets the feeling that okay, the teacher is not going to insult, the teacher will be motivating, the teacher will be supporting, then gradually the learner will open up, and when his self-esteem will be encouraged, will be improved a little bit, then the learning will take place rapidly. So second language acquisition এ কোন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শেখা অবশ্যই একটা লার্নারের ইমোশনাল ফ্যাক্টরের সাথে হেভিলি ইনফ্লুয়েন্স। সো টিচারকে এমন এনভায়রনমেন্ট তৈরি করতে হবে so the learning can effectively take place. So that was our second factor. Now come to the third factor, that is anxiety. Okay, anxiety নিয়ে কেউ আমাকে কিছু বলো। সাদিয়া আফরোজ, tell me something about anxiety.
Saya, Afroz or Sadia, Jannat, I am waiting for your answer. ম্যাম জান্নাত না আফরোজ? আমি তো সাদিয়া জান্নাত। হ্যাঁ, দুজন একজন বলো, তুমি বলো। ম্যাম এনজাইটি, ফেয়ার, ভয়। ওটা ফেয়ার না, ফিয়ার, ভয়। হ্যাঁ, বুঝলাম, এনজাইটি, ভয়। এখন কি হবে বলো? একটা ম্যাম স্টুডেন্ট কিভাবে ক্লাসরুমে এনজাইটি ফিল কেন করে স্টুডেন্ট? যদি ম্যাম ভুল সে না মানে ম্যা- ভাবে যে ভুল হতে পারে বা ভুল না হওয়ার ভয়ে পারলে সে কথা বলে না। যখন সে ম্যাম আমি চিনতে কিছু আমার আমার পার্সোনাল কিছু এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে যাচ্ছিলাম। বলো। আমি একটা হাই স্কুলে ছিলাম 1 বছর মতো। হুম। তো আমি কিন্তু হচ্ছে লাঠি ইউজ করতাম প্রচুর। এটা আসলে কিভাবে নিবেন আমি জানি না, মানে আমি যেটা করি আর কি আপনার। মারের উপরে ওষুধ নেই, এই বিষয়ে আমি খুবই একমত। আমার স্কুলে বাট ওই 4-5টা লাঠি মারাটা থাকতো। যদি ভালোবাসার সাথে থাকে তখন স্টুডেন্টরা মাইন্ড করে না। কিন্তু ম্যাম হচ্ছে কি আমাদের এখন আমি যেটা ফিল করেছি আপনার, ইংলিশ মিডিয়ামে বাবা এক্সপেল করে দিবে টিচারকে। না আমাদের এখানে হচ্ছে রেস্ট্রিকশন ছিল লাঠি ইউজ করা যাবে না, কিন্তু ম্যাম আমি জয়েন করার পর থেকে এদের অ্যাপ্রোচ গুলো এমন দেখলাম যে ওরা আসলে কি মানে ম্যানার করে না। আপনার আমরা কি করি, ভার্সিটির কোনো টিচারকে দেখলে হচ্ছে দাঁড়ায় থাকি বা সাইড মানে ওইখানে দাঁড়াই, মানে একটা হচ্ছে সম্মান দেখাই, but ওদের এখানে ক্ষেত্রে কি তোমাকে হয় একটা ওরা। কথা বলি আমি, নাইম, এবার তুমি আমাকে বলো, তুমি রিসেন্ট এই যে করোনাকালীন সময়ে ফেসবুকে টিচারদের এই যে এই ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট গুলাই টিচারদেরকে যেভাবে হ্যারাস করছে, হোয়াট ডু থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট? ম্যাম এরা ম্যানার জানে না। So see, it is not about young learner or adult learner. Behavior is something that comes from your root. তারপর বলো। তো হচ্ছে ওরা আচ্ছা যাই হোক, মানে আমি লাঠি অনেক ইউজ করতাম আর কি। তো দেখা যেত যে আপনার যারা রুড বিহেভ করতো ক্লাসে, যেটা আপনি একটু শেয়ার করলেন যে আসলে ওরা বলে যে আমি যেটা বলতেছি এটাই রাইট। সো এখানে কিছু বিষয় কাজ করে, যেমন হচ্ছে যে আদার্স টিচাররা ওদেরকে কিছু বলে না। তো ওরা কি মনে করে যে ওরা যেটা বলতেছে এটাই রাইট। মানে দেখা যাচ্ছে যে স্যার আপনি এইভাবে আইছেন কেন, আপনার শার্টটা এমন কেন, হুম। আপনার গেঞ্জিটা একটু নতুন হলে ভালো হতো স্যার, পুরানো হয়ে গেছে। বেসিক্যালি কিন্তু আমরা এই ওয়ার্ড গুলা বা এই সেন্টেন্স গুলো বলতে পারি না টিচারদের সাথে, আমি যেটা ফিল করি। তো ওরা কি করে এই ডেফিনেটলি কাজগুলো করতো। এটা হ্যাঁ, টিচার কাউকেই বলতে পারো, দিস ইজ ওয়ান সর্ট অফ শেমিং পিপল। তো এই ক্ষেত্রে দেখা যেত যে আমি আপনার হচ্ছে লাঠি ইউজ করতাম যে এটা তো কোনো হচ্ছে এই ধরনের কোশ্চেন করা যায় না, মানে। আর হচ্ছে এই এক্সপেরিয়েন্সটা যখন আমার হয় তখন হচ্ছে আমি তখন আপনার হচ্ছে 6 মান্থ পরে দেখে ওদের মধ্যে চেঞ্জ আসে। ওরা হচ্ছে তখন আর এই অ্যাপ্রোচ গুলো দেখায় না। ইভেন সিঁড়ি দিয়ে যখন নামে তখন টিচার দেখলে সরে যায়, যেটা আগে করতো না। আগে ধাক্কা লাগতো টিচারের গায়ের সাথে, ওরা মানে টিচারকে ফ্রেন্ড মনে করতো। তো 6 মান্থ 8 মান্থ পরে দেখলাম যে ওদের মধ্যে এই চেঞ্জটা আসে। আমি কিন্তু লাঠি ইউজ করি, এটার জন্য প্রচন্ড লাঠি ইউজ করি। তো আলটিমেটলি আমাকে 2বার ওয়ার্নিং করা হয় স্কুল থেকে। স্কুলের যেমন চেয়ারম্যান আছে উনি আমাকে ডেকে নিয়ে বলে যে এভাবে করলে আমি চাকরি করতে পারবো না। তো ফাইনালি হচ্ছে আমি চাকরি 1 বছর পরেই ছেড়ে দিতে হয়। তো এর মধ্যে যাদের সাথে এই কাজগুলো আমি করি কমপ্লেন করে আমার নামে হচ্ছে 2জন স্টুডেন্ট। তো তার কিছুদিন পরে এরা নিজেরাই এসে আবার হচ্ছে সরি বলে যে স্যার আসলে আমার ভুল হয়েছে, আপনি যেটা বলছেন এটাই রাইট। তো আমি কিন্তু হচ্ছে আমার অ্যাপ্রোচ কিন্তু হচ্ছে লাঠি। আমি কেন জানি হচ্ছে হ্যাঁ আমি বুঝাই, কিন্তু হচ্ছে 80% ইউজ হচ্ছে লাঠি, 20% হচ্ছে হ্যাঁ ভালো, এই টাইপের আর কি। আচ্ছা, এখানে ব্যাপার আছে। ব্যাপার হচ্ছে তুমি প্রচুর লাঠি ইউজ করতে করেও ইফ ইউ আর সিম্প্যাথি টু দ্য স্টুডেন্ট টু সার্টেন লেভেল, স্টুডেন্টরা সেটা বোঝে, জি স্টুডেন্টরা ম্যাম। বুঝতে। বাট আমাদের অ্যাপ্রোচ কখনো লাঠি হবে না, কারণ লাঠি দিয়ে যেটা হয় নাইম, তুমি কখনো একটা স্টুডেন্টের রুট থেকে তাকে চেঞ্জ করতে পারবা না। সে ইনিশিয়ালি ধরো বুঝবে যে ঠিক আছে, এটা আমার ঠিক হয় নাই, বা তোমার প্রতি এক ধরনের ফিয়ার যে হ্যাঁ টিচার নাম্বার কম দিতে পারে, এই ধরনের ফিয়ার থেকে এসে বলে হ্যাঁ সরি স্যার আমার ঠিক হয়নি। বাট যে স্টুডেন্ট, তুমি সাপোজ ধরো তুমি যদি কোনো স্টুডেন্টকে অনেক বকাও দাও, অনেক বকাও দাও, কিন্তু সে যদি একবার বুঝতে পারে যে হ্যাঁ তোমার ক্ষতি করার ইন্টেনশন নেই, তোমার তার প্রতি একটা ভালোবাসা আছে, তোমার তাকে বেটার করার ইচ্ছা আছে, দেন দ্য স্টুডেন্টস উইল গেট মোটিভেটেড। আমি গতদিন তোমাদেরকে মনে হয় একটা ঘটনা শেয়ার করেছিলাম যে আমার স্টুডেন্ট, হি হি ওয়াজ টোটালি ডিরেলড। সে নেশা করতো, তার হাতে আর্মস চলে আসছিল, অ্যান্ড হিজ প্যারেন্টস ওয়ার টোটালি
totally feeling helpless. They didn't know how to control. এবং ইনিশিয়ালি সে আমার সাথে খুব খারাপ আচরণ করতো, কারণ আমি তাকে বিভিন্নভাবে বোঝানো, তাকে কন্ট্রোল করা। So, দেখা গেল যে টোটাল 2 years ও আমার জীবন পুরো তছনছ করে দিছে। ওকে, বাট when the test exam was approaching, gradually he started understanding, okay, যে না, টিচাররা এরকম না যে আমার ক্ষতির জন্য করছে, বিকজ বিভিন্ন সময় সে দেখেছে যে না, তার প্রয়োজনে আমি তার পাশে থেকেছি, বিমলা তাকে মেন্টাল সাপোর্টটা দেওয়া হয়েছে, শুধু আমি না, অন্য টিচাররাও। সো আলটিমেটলি হি টোটালি চেঞ্জ এন্ড নাও হি ইজ এ ভেরি সাকসেসফুল লয়ার। সো সে যে ছেলেটা নেশা করে বকে গিয়েছিল, যার ঘুরে দাঁড়ানোর কথা ছিল না, সে কিন্তু ঘুরে দাঁড়িয়েছে। দ্য থিং ইজ নাইম, আমাদের বিটিং অবশ্যই এটা আমরা অ্যাভয়েড করব, ওকে, বাট একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবো, ইফ দ্য স্টুডেন্ট ফিল the teacher feels for them, that is enough to change them. Okay, জি ম্যাম। so the thing is that it is all about your student feeling comfortable with you. এবং মজার ব্যাপার কি জানো, আমার তো ধরো টিচিং কতদিন হলো, অলমোস্ট 14 years প্লাস। তো আমি যেটা ফিল করি যে যত দুষ্টু স্টুডেন্ট তত ওবেডিয়েন্ট হয়ে যাবে, তত বেশি কিন্তু ওবেডিয়েন্ট। আচ্ছা ম্যাম, ম্যাম আমি যেটা পেয়েছি যে আমার হচ্ছে যতগুলো আমি মেল স্টুডেন্ট পড়িয়েছি, মেল, এদের সাথে আমার কখনোই ম্যাচ হয় না। আর তাদের যতগুলো জেন্ডার বায়াস বলবে সবাই। যতগুলো ফিমেল ছিল, এরা আলহামদুলিল্লাহ তারা যথেষ্ট ভালো। মানে আমি এটা জানি না এটা কেন হয় আমার সাথে। আমি একটা মেল আছে এখনো, বাট আর দেখা গেছে 99% মেল স্টুডেন্ট আমার সাথে ম্যাচ করে না। ওরা হচ্ছে কেন জানি হচ্ছে অনেক মাইর খায় আমার হাতে। তো দেখা যায় যে আসলে কেন জানি হয় না। Teaching মানে is আমি all, এটা Naim, teaching is all about being impartial. Okay, remember this. পার্সিয়াল, আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স বলতেছি ম্যাম। তো স্টুডেন্টরা গিয়ে কমপ্লেন করবে তো যে হ্যাঁ স্যার শুধু মেয়েদেরকেই বেশি মার্কস দেয়, মেয়েদের সাথে ভালো ব্যবহার করে, আমাদেরকে পিটায়। দ্যাট ইজ অ্যানাদার ইস্যু। ওকে, আচ্ছা আচ্ছা। So let's say start with anxiety. Anxiety, you know, suppose আজকে আমি ক্লাস নিচ্ছি, এখন যদি আমি তোমাদের সাথে খুব রেগে মানে ফর এক্সাম্পল ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং ইফ আই এম কোয়াইট স্ট্রিক্ট এন্ড কিছু একটা জিজ্ঞেস করলাম, পারলা না, আর আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করলাম, ও এটা পারো না, না পারবাই তো না, তোমরা তো আর কি পড়ালেখা করো। সো হোয়াট উইল ইউ ফিল? রিফাত বলো, কেমন ফিল করবা? For example, if I am always giving you this sort of remarks, কিছু না পারলে বলবো, ও এটা তো পারবাই না, তোমরা আর কি পড়ালেখা করো, পড়ালেখা করো না কি কিছু। So what will your feeling? Will you feel quite relaxed in the class, or you will always remain quite tense that when the teacher is going to rebuke me? What will be your feeling? Of course, ma'am, the second one. অবশ্যই আমরা ভয় পাবো। Yes. So what is anxiety? Anxiety is some sort of feeling of uneasiness. Okay, frustration, doubt, worry, fear. Definitely anxiety শুধুমাত্র লেখাপড়া না, anxiety সবকিছুকে মোটিভেট করে। যেমন আমি যখন ছোট ছিলাম, আমার আমার মেইন পড়ালেখাটা কিন্তু আমার মার কাছে। আমার বাবা অনেক he was the teacher of Dhaka University, but the problem is that আমার বাবা একটু না পারলে দ্বিতীয় ধরে পিটাই, বিশাল রাগ, and I never felt comfortable with him. Okay, so my basic was created or was developed by my mother. So thing is anxiety level, এটা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তোমার লার্নিং কে মারাত্মক ইনফ্লুয়েন্স করবে। এবং ক্লাসরুম টিচিং এ, ক্লাসরুম মানে ক্লাসরুম ইনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে anxiety is very very important. So according to the research, according to the SLA research, it is said that too much anxiety will hamper SLA, second language acquisition. লেখো আমার সাথে, too much anxiety will totally hamper the learning of your student. This is first theory. The second one is a little bit anxiety or little bit nervous tension is actually positive. A little bit nervousness, যেটাকে আমরা anxiety না বলি, nervousness বলি, is positive for learning. এটা আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করবো কেন, লিখে নিয়ে আগে। পজিটিভ ফর লার্নিং। আবার যদি বলি টু মাচ অ্যান্ড টু লিটল, দুটোই,
too much and too little anxiety is also harmful. The third point is too much and too little anxiety is negative for SLA. Okay. Now see, about anxiety, the different research gave some interesting result. প্রথমে তো আমরা বুঝে গেলাম যে what is anxiety. Sometimes what happens, the students feel very uneasy in the class. The student feel very afraid, very worried, very tense in the class. They cannot feel easy. They cannot be they cannot feel quite relaxed in the class. So this is what anxiety means, that your student is not feeling relaxed in the class. আর যতক্ষণ তোমরা relax feel না করবে তখন এত টেনশনে কখনোই লার্নিংটা সাকসেসফুল হয় না। রিসার্চে দেখা গেছে যে this is a very important factor that influences SLA. কিন্তু এখানে তিনটা ব্যাপার আছে। রিসার্চ করে দেখা গেছে যে too much anxiety definitely will hamper SLA. For example, if the teacher is not accommodating, if the teacher is not friendly, if the teacher is not cooperative, if the classmates are bullying you, then you will feel some sort of you will feel very tense, you will feel very worried, you will not feel relaxed. Okay, so negative feedback, negative evaluation, negative attitude from the teacher and the students and the classmates increases anxiety, and too much anxiety makes the student very motivated, very tense, very worried, very less motivated, and the learning is affected. আচ্ছা, সেকেন্ড যে জিনিসটা বের হয়ে এসেছে রিসার্চ থেকে সেটা হচ্ছে a little bit nervousness is actually positive for learning. How? যদি কোনো স্টুডেন্ট পড়ালেখা শেখা বা পড়ালেখার প্রতি কোনো মানে একটু মানে টেনশন না থাকে, ফর এক্সাম্পল আরে বিন্দাস, আরে যা হয় হবে, এই টাইপের স্টুডেন্টরা কি ভালো শিখতে পারে? কি মনে হয় তোমাদের? নো ম্যাম, পারে না। না, কারণ ওর তো বিন্দাস, ওর কোনো দুনিয়াদারির প্রতি হুঁশ নাই, মানে ওর তো 10টা পাখা। ওকে, সো হোয়াট হ্যাপেন্স, দ্য রিসার্চ সেজ একটু টেনশন, একটু নার্ভাসনেস কেন? হ্যাঁ এক্সাম আসছে, আমার প্রিপারেশন ঠিক হলো না, এই নার্ভাসনেসটা যদি স্টুডেন্টের মাঝে না থাকে, কিংবা আজকে স্যার এটা ধরবে, আমি যদি না পারি ঠিক হবে না, ওকে পারতে হবে, I have to prove myself, then this sort of little bit nervousness is actually positive for learning. আর থার্ড যে পয়েন্টটা বের হয়েছে সেটা হচ্ছে টু মাচ অ্যান্ড টু লিটল অ্যাংজাইটি আর নেগেটিভ। টু মাচ যেটা বললাম যে যখন দ্য লার্নার উইল ফিল ভেরি টেন্স, আর যখন লার্নার একেবারে কোনো টেনশনই থাকবে না, মনে হবে আরে যা হবে হবে। বোথ দিস অ্যাটিটিউড আর ভেরি হার্মফুল ফর SLA. So what we have understood that when the learner is getting negative feedback, when the learner is being criticized, when the learner is always rebuked, when the learner is getting bullied by the classmates, when the learner is not feeling comfortable in the class, then what happens? His anxiety increases. Okay, and when the anxiety increases, it is actually creating a very strong negative impact on learning. So anxiety কি কারণে তাহলে increase হতে পারে? Is actually mainly increase because of the relationship between learner and because of the relationship between learner and teacher. So মনে রাখতে হবে যে এই classroom interaction is very important for all the personality factors. আর anxiety নিয়ে তাহলে আমরা কি দেখলাম যে anxiety, this is definitely a negative factor. Too much anxiety ও খারাপ, too much too little anxiety ও খারাপ, but a little bit nervousness is good because it actually helps the student, it actually motivates the student to learn better. এখন এখানে টিচারের করণীয় কি? What the teacher has to do? টিচারকে কি করতে হবে বলো, নিশিতা বলো,
what the teacher has to do. Nishita? যারা অ্যান্সার করবো না আমি ভেবে নিব তারা ক্লাসে নাই। সুমাইয়া জি মিস। বলেন, give me the answer. What you are going to do as a teacher to make your student comfortable in the class? ম্যাম আমি ওর প্রবলেম গুলা শোনার চেষ্টা করব, ওকে স্পেস দিব যে ও যখন কথা বলে। For example, sometimes we need to give negative feedback. ঠিক আছে না? Sometimes স্টুডেন্টের পারফরম্যান্স হতে বা স্টুডেন্ট হয়তো বা বারবার আমি তাকে মোটিভেট করার চেষ্টা করছি, সে হচ্ছে না, নেগেটিভ হতেই পারে। বাট হাউ টু গিভ দিস নেগেটিভ ফিডব্যাক বলো তো? মানে নেগেটিভ ফিডব্যাকে কিভাবে আনসার দিব ম্যাম, এটা বলছেন? হ্যাঁ, তুমি যখন টিচার, জি তুমি জানো যে কি কি কারণে স্টুডেন্টের অ্যাংজাইটি লেভেল বাড়ে। কি কি কারণে বাড়ছে? যখন হি ইজ গেটিং নেগেটিভ ইভ্যালুয়েশন, negative feedback from the teacher, rude attitude from the teacher, unfriendly environment of the classroom, rude remark from the classmates, এই সবগুলোর জন্য একটা স্টুডেন্ট অ্যাংশাস করে, ফিল করে। সো তুমি কোন স্টুডেন্ট তাকে একটা নেগেটিভ ফিডব্যাক তোমাকে দিতে হবে, কারণ সবসময় তো স্টুডেন্টরা পজিটিভ কাজ করছে তা না। সামটাইমস নেগেটিভ ফিডব্যাকও দিতে হয় যে ওকে ইউ আর নট ডুইং দিস গুড, ইউ জি আর মিস। রিপিটেডলি ফরগেটিং টু সাবমিট ইউর হোমওয়ার্ক। ওকে, সো এই নেগেটিভ ফিডব্যাকটা একটা স্টুডেন্টের অ্যাংজাইটি লেভেলকে অনেক বেশি না বাড়িয়ে কিভাবে দেওয়া যায়? ম্যাম আমি ভালো করে মানে পজিটিভ ওয়েতে ওকে অরিজিনাল ওর রিজনটা বুঝিয়ে দিব, মানে পজিটিভ ওয়ার্ড ইউজ করে, যেন ও বুঝতেই পারে যে আমি ওকে বলছি, আবার ও বেশি হার্টও হলো না। মানে What will you do to make him feel comfortable in the classroom? For example, you are very friendly, you are very accommodating, you are trying your best to make the classroom environment very good, very positive. But that student is getting bullied by his or her classmates. Then how to help the student? How to help? ম্যাম ওর মানে ক্লাসমেটসদের সাথে গুড রিলেশন করার জন্য ওকে হেল্প করব ফার্স্ট। ম্যাম ওর হিস্ট্রিটা জানাটা মনে হয় জরুরি। তখন আমি ফ্রেন্ডলি ওয়েতে ওর হিস্ট্রিটা জানার চেষ্টা করব, ওর ব্যাকগ্রাউন্ডটা জানার চেষ্টা করব, হয়তো ওভাবে কোনো ইনফরমেশন পেয়ে যাব, তখন ওভাবে হেল্প করতে পারবো। ফর এক্সাম্পল, আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স তোমাদের সাথে শেয়ার করি। one of my students, কোনো একটা ব্যাচে, কোনো একটা ইয়ার, I have forgotten that, তো সব ক্লাস মেটের সাথে তার খুব খারাপ সম্পর্ক এবং সবার নামে সে এসে আমার কাছে কমপ্লেন করে। ওকে, the students are not good, they are not helpful, they are bullying me, blah blah blah. খোঁজ নিয়ে জানা গেল আসলে অন্য স্টুডেন্টের দোষ না, দোষটা স্টুডেন্টেরই। বিকজ that student is very egoistic, very very rude in his attitude, এবং সবসময় অ্যাটিটিউড শো করলে ক্লাসমেটরা তার সাথে ফ্রি ফিল করবে না। দেন হাউ টু সলভ দ্য ইস্যু? হাউ টু সলভ দ্য ইস্যু? সাইফ, হাউ টু সলভ দিস ইস্যু? ম্যাম তার সাথে পার্সোনালি কথা বলে। Very good. Sometimes what you have to do, you have to talk to that student personally. Sometimes you have also you also have to share. You also have to communicate with the parents. Okay, and it takes time, but it is actually what the teachers has to do, because if classroom যদি তোমার ঠিক মতো ফাংশন না করে, ক্লাসে যদি স্টুডেন্টরা একে অন্যের পিছনে লেগে থাকে, ক্লাসরুম ফাংশন কিন্তু ঠিকমতো করবেন না। সো ক্লাসরুম ফাংশন করানোর জন্য কিন্তু টিচারকে অনেক দিকে খেয়াল রাখতে হয়। এটা শুধুমাত্র টিচার একাই যে ফ্রেন্ডলি অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করে ফেলতে পারবে তা না। দ্য টিচার নিডস টু ওয়ার্ক in the deeper level. The teacher needs to work to develop the relationship among the students too. So to remove the anxiety, first of all, the teachers need to create a very friendly atmosphere in the class. Okay, the teacher must not be rude. Okay, must not be rude. The teacher must be friendly. The teacher must try to understand the
relationship between students, and in that case the teacher can give different sorts of group activities, peer activities, to make certain groups, okay, to see that okay, with which student this student can work better. তোমরা গ্রুপ ওয়ার্ক, পিয়ার ওয়ার্ক, অ্যাক্টিভিটিস গুলো দেবে, তখনই দেখা যাবে যে স্টুডেন্টদের মাঝখানে কোঅপারেটিভ কোঅপারেশন অ্যাটিটিউডটা বেড়ে যাবে, and the class function will be better than before. And the last thing of personality is empathy or extroversion. This is a very interesting quality. It is actually the willingness or the capacity to mix with other people. Okay, according to SLA research, this empathy means sympathy towards other people. Extroversion, it means mixing with other people in the class. Okay, if a student is extrovert, if a student is has desire to mix with others, it has a very negative or positive impact on learning. বলো তো? Naim bolo, does it have negative positive impact? Yes, ma'am. Negative না positive impact কোনটা হবে? Empathy or Ma'am, extroversion থাকলে? ক্লাসে empathy show করলে? For example, if Sorry, ma'am. your student, if a particular student, ঠিক আছে, তার Okay. characteristic ma'am. হচ্ছে সে খুব empathetic, ওকে, এবং সে খুব extrovert. এখন তাহলে তার এই ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর জন্য, তার এই পার্সোনালিটির জন্য তার লার্নিং কি ইনফ্লুয়েন্স হবে নাকি হবে না? হবে ম্যাম, আমার একটা স্টুডেন্ট আছে এরকম ম্যাম, ওকে আমি অনেক সাপোর্ট দেই, 3 বছর ধরে আমার কাছে পড়ে। ওর ড্রিম ও যাবে জাপানে, ও জাপানের ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতেছে নিজে নিজেই। তো ওকে আমি অনেক সাপোর্ট দিয়ে দেখা যায় যে আলটিমেটলি ও রেজাল্ট ভালো করে বোর্ড পরীক্ষায়, কিন্তু ওর মানে ওভারঅল লেখাপড়ার অবস্থা ভালো না। সো লাস্ট কিছুদিন ধরে আমি শুধু ওকে নেগেটিভ ফিডব্যাক দিচ্ছি। So, No, মানে you বিষয়টা you, হচ্ছে you আমাদের haven't understood. You haven't understood. For example, empathy means in the classroom. এটা স্টুডেন্টদের এমন একটা বৈশিষ্ট্য, in the classroom, if a student is has empathy and if the student is extrovert also, okay, what does it mean? It means he has the desire to mix with his classmates. He has the desire to work, to operate with his classmates. He has the extrovert personality. তো এই extrovert personality বা characteristics কোনোভাবে কি লার্নারের লার্নিংটাকে ইনফ্লুয়েন্স করে? তোমার কি মনে হয়? করে ম্যাম। কিভাবে করে? লার্নিং এর কোন সেক্টরটাকে ইনফ্লুয়েন্স করে? ম্যাম কোন এটা তো সেক্টর? ইন্টারাকশনে হেল্প করবে, কারণ এক্সট্রোভার্ট হলে Very good. That is communication. Communication, group work, peer work. So if the student is extrovert, if the student has the desire to mix with other students, then what will happen? Although SLA research says that it is not actually very influential in SLA, in second language acquisition, but it plays a very important role in developing বলো তো কোন স্কিলটা ডেভেলপ করতে সাহায্য করবে এটা? রিডিং, রাইটিং, স্পিকিং অর লিসেনিং? কোন skill? Definitely speaking, that is communication. Okay, so this is another important feature of human personality. You will find that some of your students are quite introvert, and when you are putting them into certain groups for group work, tara ki korbe, tara হয়তো চুপচাপ বসে থাকবে, they won't participate. যখনই তোমার স্টুডেন্ট পার্টিসিপেট করছে না, তার কিন্তু লার্নিংটা সাকসেসফুল হবে না। And so you will find that they're very active, they're very positive, and they মানে একটু লিডার ভাব আছে, বা free to mix with people, to work in group. এই ধরনের স্টুডেন্টে কি হবে? These sort of students have the motivation, have the confidence, have the eagerness to communicate with others and to participate in classroom activities. এখন যদি তোমাকে আমি বলি যে এই ধরনের স্টুডেন্টকে তুমি যদি গ্রুপ করো, কোন ধরনের স্টুডেন্টের সাথে গ্রুপে ফেলতে হবে বলো? ইফেক্টিভ গ্রুপ কিভাবে তৈরি হবে?
ম্যাম কোয়েশ্চেনটা বুঝি নাই। এখন এই যে ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা, কিছু স্টুডেন্ট এমপ্যাথি থাকবে, এক্সট্রোভার্ট হবে, কিছু স্টুডেন্ট ইন্ট্রোভার্ট হবে। এই যে ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা, এখন তোমার ক্লাসে ধরো 10 জন স্টুডেন্ট হচ্ছে খুবই ইন্ট্রোভার্ট, 10 জন স্টুডেন্ট হচ্ছে মোটামুটি মাঝে মাঝে কাজ করে, মাঝে মাঝে ফাঁকি দেয়, আর 3 জন স্টুডেন্ট হচ্ছে দে আর ভেরি এনার্জেটিক, ভেরি এক্সট্রোভার্ট অ্যান্ড ভেরি eager to mix with people, to work with people in group work, group activities, project activities. So how to form the group? এর আগেও বলেছিলাম একদিন, বলো কিভাবে গ্রুপটা ম্যাম ফর্ম দশ করবো আমরা। জন তো হচ্ছে দুইটা গ্রুপে ছিল, রাইট? ওখান হুম থেকে হচ্ছে 3 জন করে হচ্ছে নিয়ে একজন হচ্ছে যে বেস্ট আছে তাকে দিয়ে 4 জন হচ্ছে করে দিলে। তো আহ, হোয়াট ইউ গাইজ অলওয়েজ নিড টু রিমেম্বার, যে যখন আমরা ক্লাসরুম অ্যাক্টিভিটিস দেই, সবসময় এটা মনে রাখবা, ক্লাসরুম অ্যাক্টিভিটিস ইট ডাজন্ট মিন যে তুমি শুধুমাত্র বেটার স্টুডেন্টসদেরকে একসাথে বসাবা, তাহলে তোমার কখনোই ফুল ক্লাসরুম ফুল ক্লাসরুম কখনোই মতো ল্যাঙ্গুয়েজটা ইকুয়ালি শিখবে না। If you want all your learners learn the language at the same rate, at the same speed, at the same pace, then what you have to do, you always have to focus on creating mixed group. Mixed group. Mixed group মানে কি? There should be better learner, weak learner, mediocre learner, so that they can support each other, they can motivate each other, they can help each other to learn better. And remember every time that more than the help from the teacher, your friends, it means the friends in the classroom, help the learner better to learn. এটা সময় মনে রাখতে হবে যে peer learning, that is peer learning, it means learning from your friend, it works better, it works far better, because peer learning এ যেটা হয়, টিচারের সাথে স্টুডেন্ট অনেক সময় কমিউনিকেট করতে আনইজি ফিল করে, বাট ফ্রেন্ডের কাছ থেকে কোনো কিছু ক্লিয়ার হয়ে নিতে কিন্তু স্টুডেন্ট খুব একটা আনইজি ফিল, মোর কমফোর্টেবল উইথ দেয়ার ক্লাসমেটস। এই জন্য বর্তমান রিসার্চে বলা হয় যে peer learning is a very useful method of learning the language, of teaching the students something. এজন্য সবসময় গ্রুপ অ্যাক্টিভিটিস, peer activities এ জোর দিতে হবে, so that in the group, in the pair, the student can learn better from their classmates. So we have seen that personality is actually a very important factor that influences SLA in classroom teaching. Classroom teaching এর ক্ষেত্রে আমাদের যে personality factorটা, it is very important. What are those personality factors? We have seen that there are anxiety, there are inhibition and risk taking, there are self-esteem, there are empathy and extroversion, and many other personality characteristics that are actually important to focus. So আমার যদি স্টুডেন্ট থাকে, if your learner is feeling quite tense, if your learner is feeling low confidence, if he is suffering from low confidence, if your learner lacks empathy, it means he doesn't want to mix with other students and is introvert, okay, and if your learner is feeling that okay, he is feeling quite afraid, quite tensed, okay, to participate in the class, if his self-esteem is very low, what will happen? Low self-esteem, then what will happen? The learner will be very slow to learn the language. The learner will be very demotivated to learn the language. So according to SLA research, a teacher needs to focus on these 4 characteristic factors, that is affective, এই শব্দটা মুখস্থ করে ফেলো, affective factors, okay, affective factors. If these affective factors are not removed, are not dealt properly, then the learning will not be appropriate. তুমি ক্লাসে অনেক চেষ্টা করবে, কিন্তু দেখা যাবে যে তোমার লার্নাররা ঠিকমতো লার্নিংটা কমপ্লিট করতে পারছে না, they are feeling quite uneasy, they are feeling uncomfortable. So এই যে 4টা affective factor, এটা মূলত কিসের জন্য হয়? ক্লাসরুম interactions,
classroom interactions. কার কার মধ্যে interaction? Teacher and student. আরেকটা হচ্ছে students versus students. Okay, student and students. So these are the things that teachers need to do. এই প্রবলেম গুলো দূর করার জন্য টিচারকে তাহলে আমরা কি কি করতে হবে দেখলাম। ফার্স্ট অফ অল, টিচারের সাথে প্রবলেম গুলো দূর করার জন্য what the teachers needs to do, create friendly atmosphere in the classroom. The teacher should not be rude. The teacher should be friendly. The Ma'am, teacher, can yeah, I ask a question? definitely বলো। প্রথম যে পয়েন্টটা বলেছেন না, ফ্রেন্ডলি অ্যাটমসফিয়ার, এটা কিরকম ফ্রেন্ডলি হতে পারে, একটু মানে এক্সাম্পল দিলে ফ্রেন্ডলি ভালো হতো। অ্যাটমসফিয়ার ওই যে প্রথমে বললাম যে ইফ দ্য টিচার ইজ নট ভেরি হেল্পফুল, যেমন ধরো তুমি একটা জিনিস বুঝলা না, হ্যাঁ, আমাকে জিজ্ঞেস করলে যে ম্যাডাম এটা কি হবে, আমি বললাম যে এতক্ষণ ধরে আমি কি বোঝাচ্ছি বুঝো না, ক্লাসে মন নাই, তুমি কি সেকেন্ড টাইম আমাকে জিজ্ঞেস করবা? না মিস। কারণ তুমি অলরেডি তোমার ক্লাসমেটদের সামনে কি হয়েছো, ইনসাল্টেড ফিল করেছো, জি। তাই না? এবং ইনসাল্ট ফিলটা সেটা ইয়াং লার্নারে হবে, অ্যাডাল্ট লার্নারে হবে। আমি যদি তোমাকে তোমার প্রশ্নের উত্তর না দেই, দুইটা প্রবলেম হবে। একটা হচ্ছে তোমার ওই জিনিসটা কিন্তু ক্লিয়ার হবে না কখনো, ওকে, তার মানে তোমার লার্নিংটা কি সাকসেসফুল হলো? না মিস। নো। সেকেন্ড হচ্ছে you will start developing some sort of tension, some sort of weariness in the classroom, যেটা তোমার motivation কমিয়ে দেবে। তুমি কখনোই মোটিভেটেড, তোমার আগের যে মোটিভেশনটা ছিল, আগের যে জানা যে আগ্রহটা ছিল, সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। এই ধরনের যে ক্লাসরুম যেখানে টিচারের সাথে স্টুডেন্টের কমিউনিকেশন ফ্রেন্ডলি না, ইজি না, সেখানে স্টুডেন্ট ডিমোটিভেটেড হয়ে যায়, স্টুডেন্ট টেন্স ফিল করে এবং স্টুডেন্টের লার্নিংটা কখনোই ভালো হয় না। এটাকে একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, যেমন ধরো ফর এক্সাম্পল, ধরো এটা একটা গ্লাস, এখন এটা যদি এই পরিমাণ ধরো পানি ভরা আছে, তুমি এখানে আর কতটুকু পানি ভরতে পারবা? তুমি এর মধ্যে আর কিছু ঢালতে পারবে? না মিস, পড়ে যাবে উপর থেকে। পড়ে যাবে না? এটা এই থিওরিটা আমরা পড়বো মিড টার্মে পরে। বলা হয় যে ধরো একটা স্টুডেন্টের যদি অ্যাংজাইটি ফিলটা এইখানে থাকে, তাহলে তুমি কখনোই কিন্তু তাকে বেশি ইনপুট দিতে পারবা না। তখন কি হবে, তুমি যতই তাকে বোঝানোর চেষ্টা করো না কেন, তার মাথার ভেতর থেকে সেটা বের হয়ে যাবে। আর যদি তুমি তোমার ক্লাসরুমটাকে ফ্রেন্ডলি করে স্টুডেন্টের অ্যাংজাইটি লেভেল এখানে নামিয়ে নিয়ে আসতে পারো, তখন কি হবে, তুমি অনেক কিছু এক ক্লাসে তাকে শিখিয়ে ফেলতে পারবা। বুঝতে পেরেছো? Yes. Okay, so this is what friendly atmosphere. Then for the young and also the adult learners, the teacher has to praise করবে। If the student is doing something positive, the teacher has to encourage. এটা গেল টিচারের সাথে যখন লার্নারের প্রবলেম গুলো দূর করার জন্য, and the teacher must give space to the student so the student can share, so the student can feel okay যে আমি একটা এরর করতে পারি, আমি একটা মিস্টেক করতে পারি, আমার টিচারের কাছে সেটুকু স্পেস আমার আছে। লার্নিং মানে কি? লার্নিং মানে হচ্ছে ট্রায়াল এন্ড এরর, ভুল করবে ঠিক করবে, ভুল করবে ঠিক করবে। কিন্তু একটা স্টুডেন্ট যদি বোঝে যে তার এরর করলে টিচারের কাছে ঝাড়ি খেতে হবে, তখন কিন্তু তার এরর এবং লার্নিং প্রসেস বাধাগ্রস্ত হবে। এবং যখনই ইট ইজ হ্যাম্পার্ড, হিজ লার্নিং উইল নট বি সাকসেসফুল, কারণ লার্নার প্রথম থেকেই সঠিক সেন্টেন্স বানাতে পারবে না। দ্য লার্নার উইল মেক সো মেনি mistakes grammar, the learner will make so many mistakes in pronunciation, the learner will make so many mistakes in sentence construction. But if the teacher is not solving the issues, if the learner is afraid that okay আমি টিচারকে বললে টিচার আমার উপর খেপে যাবে, আমি এত ভুল কেন করছি, তখন ওর ভুলগুলো ভুলই হয়ে থাকবে, ভুলগুলো ফসিলাইজড হয়ে যাবে, কিন্তু কখনোই লার্নিংটা ফুলি কমপ্লিট হবে না। So that is how the teacher needs to create the atmosphere and needs to behave with the learner. আর সেকেন্ডটা হচ্ছে স্টুডেন্ট এন্ড স্টুডেন্ট, এই যে প্রবলেমটা, এটাকেও টিচারকে ডিল করতে হবে by doing what? The teacher can personally discuss with the student. The teacher should give random group work, peer work, okay, so that students are mixing with each other. সব সময় একই ধরনের স্টুডেন্টকে একটা গ্রুপ করা যাবে তা না।
try to change, okay? Try to change new groups. In that way, there will be a very cooperative atmosphere in the total classroom. এবং স্টুডেন্টদের মাঝখানে একে অন্যের সাথে মধ্যে যে ইনহিবিশন ছিল, যে ডিস্টিংশন ছিল, যে ডিস্টেন্স ছিল, সেটা so when a learner will feel comfortable both with the teacher and with the students, with other students in the class, then definitely he will feel comfortable যে ওকে, আমি ভুল করলেও কেউ আমাকে হাসবে না, আমি ভুল করলেও কেউ আমাকে বকবে না, আমি ভুল করে করে একসময় শিখে যাব। So he will feel more comfortable to use the language use করতে করতেই তো ল্যাঙ্গুয়েজে তুমি পারফেক্ট হবা। So initially the students will make mistakes in reading, then initially the students will make mistakes in writing, they will make mistakes in understanding, that is listening, they will make mistakes in speaking. But if যেমন ধরো আমাদের ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টরা ক্লাসে যখন আমরা বলি that why don't you talk with your classmates, start talking in English with your classmates and you will definitely develop. প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট একটা নর্মাল কমপ্লেন হচ্ছে ম্যাডাম ওরা হাসবে। This is anxiety from the students. ওরা হাসবে এই জন্য বহু স্টুডেন্ট পিছিয়ে যায়। And what happens when they feel shy, they feel that okay, the feedback, the evaluation from their students, from their classmates will not be good, they will mock him, they will laugh at him. So what happens, the student feel very demotivated to use the language, এবং এই যে ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে না পারার জন্য বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট after completing 12 years to learn English, they cannot speak fluently. Clear? ইয়েস ম্যাম। এটা কি তোমরা ফিল করো না যে ঠিক আছে ক্লাসে কার সাথে কথা বলতে গেলে যে দেখা যায় মনে হয় যে না ও আমাকে নিয়ে হাসবো, ওর সাথে আমি কি কথা বলবো। অনেক সময় টিচাররা তোমাদেরকে বলে যে ঠিক আছে তুমি একটা গ্রুপ তৈরি করো যেখানে তোমরা কথা বলবে, ওকে, ইউ উইল টক উইথ ইউর ফ্রেন্ডস and you can improve your language, you can improve English. তোমরা কি এটা ফিল করেছো তোমাদের স্টুডেন্ট লাইফে অনার্সে? Yes, ma'am. Yes, so that is what that this is an important factor. Personality is a very important factor, এবং পার্সোনালিটি শুধু ওই স্টুডেন্টের ভেতর থেকে আসে না, পার্সোনালিটি আউটসাইড ফ্যাক্টর, আউটসাইড এনভায়রনমেন্ট, কি ধরনের ফ্যাক্টর, কি ধরনের এনভায়রনমেন্ট তুমি পাচ্ছ, কি ধরনের সাপোর্ট তুমি এনভায়রনমেন্ট থেকে পাচ্ছ, সেটা তোমার লার্নিং কে মোটিভেট করবে। সো ইফ ইউ আর গেটিং পজিটিভ ফিডব্যাক, পজিটিভ সাপোর্ট, পজিটিভ এনভায়রনমেন্ট, পজিটিভ ইভ্যালুয়েশন from your teacher, from your peers, then your learning will be accelerated. Your learning will have a good speed. And if all these factors are negative, then the student will lose his or her motivation, self-esteem, confidence, and the learning will be hampered. Okay. The last factor, that is the cognitive style. আচ্ছা, কগনিটিভ স্টাইলটা আমরা ব্রেকের পরে শুরু করব, কিন্তু ব্রেকে যাওয়ার আগে তোমাদেরকে আমি দুটো কোয়েশ্চেন দিয়েছিলাম। কোয়েশ্চেন দুটো দেখেছো? কোয়েশ্চেন দুটো দেখেছো? মিস দেখেছি, কিন্তু একটু মানে মনে হচ্ছিল যে একটু কনফিউশন আছে, মানে কি করতে হবে, কিভাবে করতে হবে, এগুলো একটু কোয়েশ্চেন দুটাকে কম্পেয়ার করে আমাকে বলো, টেল মি এই দুটো কোয়েশ্চেনের মাঝখানে কোন কোয়েশ্চেনটা তোমাদের জন্য মনে হচ্ছে যে কোন টাইপের কোয়েশ্চেনটা ইউজ করলে তোমার স্টুডেন্টের লার্নিংটা মোস্ট এফেক্টিভ হবে। ফর এক্সাম্পল, এটা একটা লিটারেচার কোয়েশ্চেন ছিল, ওকে, লিটারেচার কোয়েশ্চেন, কিন্তু এই ধরনের প্যাটার্ন যে কোনো ধরনের জায়গায় আমরা ইউজ করতে পারি, ওকে। সো আমাকে এটা বলো, what did you feel about these questions? ম্যাম দুইটা স্লাইডের মধ্যে যে দুইটা পাশাপাশি দিয়েছেন, দুটো কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে দেখো ম্যাম দুইটা স্লাইড এসেছে, মানে দুইটা 1 আর 2 দুইটা এসেছে। হ্যাঁ, দুইটা কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে, এবারে দুইটা কোয়েশ্চেনের মধ্যে বলো, কম্পেয়ার করো। ওকে মিস। ম্যাম সেকেন্ডটা বেশি সাকসেসফুল হবে। এবার বলো কেন? কারণ সেকেন্ডটা আমাদের কোশ্চেনের যে টপিকটা থাকবে, যে মেইন থিমটা, সেটা আমরা আমাদের রিয়েল লাইফের সাথে রিলেট করার ট্রাই করব। তখন আমাদের খুব তারপর ক্রিটিক্যালি ভাবতে হবে এবং আমাদের লাইফের সাথে মানে আমাদের যেটা মানে রিয়ালিটি সেটা ভাবতে হবে। সো এটা আমার জন্য বেশি ভালো হয়, আমাদের সবার জন্য। মানে এখানে কোনো মুখস্থ করা বা কোথাও থেকে কপি করব এরকম কোনো চান্সই নাই, কারণ এটা নিজের ভাষায় uses literature question, okay, forget about it, it is literature question, but if it is a language question, what to do?
What to সেম do? প্র্যাকটিক্যাল হতে হবে অ্যান্সার গুলা এবং কোশ্চেনটা তারপর ওরকম হতে হবে। তারপর ক্লাসরুম অ্যাক্টিভিটি রিলেটেড হতে হবে। ক্লাসরুম অ্যাক্টিভিটি রিলেটেড তো হতেই হবে, কিন্তু দুটোই তো আমার কোয়েশ্চেন। ফর এক্সাম্পল বোথ আর কোয়েশ্চেন ফর এক্সাম, ফাইনাল এক্সাম। হ্যাঁ, এখন এই দুটো কোয়েশ্চেনের মাঝখানে কোন কোয়েশ্চেনটা তোমার স্টুডেন্টের ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং বাড়াবে? ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, ওকে? সেকেন্ড কোন, না, চিন্তা, প্রত্যেকটা পয়েন্ট কিন্তু বুঝতে হবে জিনিসগুলো। কোন কোয়েশ্চেনটা তোমার স্টুডেন্টের ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপ করবে? কোন কোয়েশ্চেনটা তোমার স্টুডেন্টের ভেতরে যেটাকে বলা যায় যে তোমার স্টুডেন্টের যে ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট, ওভারঅল শুধু তো ল্যাঙ্গুয়েজ না, প্রত্যেকটা স্কিল ডেভেলপ করবে। ওকে, ম্যাম লিঙ্গুইস্টিক্স এর কোশ্চেন গুলো মনে হয় ওটাই। লিঙ্গুইস্টিক্স এর কোশ্চেন কিন্তু কোনোটা দেওয়া হয়নি এখানে, দুটাই দেওয়া হচ্ছে লিটারেচার কোশ্চেন। ম্যাম তাহলে এটা জানতে কোনটা? চাচ্ছি কোনটা। এই যে এগুলা, মানে ওই যে ম্যাম ওই যে সুমাইয়া, তুমি কোন এলিগরি। কোশ্চেন দেখছো? ম্যাম আমি বুঝতে পারছি না কোনটার কথা বলছেন আমি। ম্যাম মেসেঞ্জারে আজকে দুইটা কোর্স হ্যাঁ, ওটার হোয়াটসঅ্যাপ কথা দিয়েছেন। রিলেটেড আচ্ছা, কনটেক্সট দিয়ে হ্যাভ যেটা ইউ সিন দিস কোয়েশ্চেন? এই কোশ্চেনটা দেখা যাচ্ছে? হ্যাভ ইউ সিন দিস কোয়েশ্চেন? দেখা যাচ্ছে? আমি শেয়ার করছি স্ক্রিন, ক্যান ইউ সি? না মিস ব্ল্যাক হয়ে, হ্যাঁ হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে মিস। যাচ্ছে, আচ্ছা। এখানে হয়েছে অ্যান্সার এনি টু অফ দ্য ফলোইং শর্ট কোয়েশ্চেন। আচ্ছা, শর্ট কোয়েশ্চেন অ্যান্সার দাও। এটা যেরকম আমরা দেই না এক্সপ্লেইন, হ্যাঁ, ভার্সিটি এন্ড এক্সাম। ব্রড কোয়েশ্চেন। আচ্ছা, এটা গেল একটা। ওকে, হুম। আরেকটা কি করা হয়েছে বলো? আরেকটা কি দিয়েছি? আরেকটা কি দিয়েছি? দিস কোভিড ইজ হোয়াট? রিলেটেড। আচ্ছা, কোভিড রিলেটেড। এটা দেখা যাচ্ছে কোভিডটা? আসেনি ম্যাম এখনো। ম্যাম ব্ল্যাক এখনো আসেনি ম্যাম। আচ্ছা, দিচ্ছি, দাঁড়াও। ওকে, লুক এট হিয়ার, দিস ইজ কোভিড রিলেটেড একটা কোয়েশ্চেন, তাই না? দেখা যাচ্ছে? আচ্ছা, এবার দেখো এখানে আমি একটা কি শেয়ার করেছি। দিস ইজ আ কোট, দিস ইজ আ কোট। সবাই ভালো করে বোঝো জিনিসটা। এখানে বলা হয়েছে যে ঠিক আছে, কোভিড এর জন্য এই এই প্রবলেমটা হচ্ছে, দ্য ভিউজ হ্যাভ চেঞ্জ অফ দিস ওয়ার্ল্ড। এখন এখানে একটা কোড দিয়েছি কি, যে ঠিক আছে, আগে আমরা পৃথিবীটা যেমন দেখছিলাম, দ্যাট দ্য world has totally changed. Okay, we are now keeping a distance from our loved ones. We are not feeling that powerful, that confident like before. এবং কোশ্চেনটা বলা হয়েছে যে যে কবিতাটা ওদের পড়তে দেওয়া হয়েছিল সেটার সাথে এটার রিলেশনটা কি। আচ্ছা, this is one question. Another one is select a song which can soundtrack for that poem. এখন তোমরা এই দুটো কবিতার মধ্যে আমাকে বলো, জাস্ট কেন তোমাদের মনে হচ্ছে কোন টাইপের কোশ্চেনটা ভালো হবে, এবং তোমরা যখন টিচার হবে কি ধরনের কোশ্চেন তোমাদেরকে করতে হবে? টেল মি, বলেন। ম্যাম কোভিড রিলেটেড যে আমারও মনে হচ্ছে মিস কোভিড Yes, রিলেটেড ma'am. Second one is better for us. হেল্প করবে। কেন? কেন বর্ষা প্রথমটা বলো, প্রথম পয়েন্ট বলো কেন? কি সেকেন্ড কোশ্চেনটা ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং কিভাবে বাড়াবে? এখনের সময়ের সাথে। Yeah, it is relatable with the practical situation. Life. এখানে কি মুক্ত কোনো ব্যাপার থাকবে? না মিস, No, ma'am. আমরা যখন সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বা ইংলিশ শেখাতে যাই, আমাদের যে সিস্টেমটা কত ফল্টি চিন্তা করো। আমরা স্কুলে কি করি? আমরা স্কুলে কিন্তু 6টা প্যারাগ্রাফ, 6টা এসে, 10টা ডায়ালগ। Is it the right way to teach English? নো নো No, ম্যাম। ma'am. No. This is actually driving us towards what? Towards memorization. যখন তুমি সেকেন্ড কোশ্চেনটা দেখো, এই সেকেন্ড কোশ্চেনটা তুমি হাজার মুখস্থ করলে তুমি কিন্তু গেস করে আসতে পারবে না তোমাকে কি করতে হবে। Then what to do? You have to develop your language, isn't it? এই ধরনের কোয়েশ্চেন মানে বোঝার জন্য এবং লেখার জন্য একটা স্টুডেন্টকে কি করতে হবে? স্টুডেন্টকে নিজের ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল বাড়াতে হবে, তাই না? আচ্ছা, সো টিচারকে কি করতে হবে? স্টুডেন্টকে এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিস করিয়ে করিয়ে তাকে প্র্যাকটিস করাতে হবে। কেন? বিকজ দিস সর্ট অফ অ্যাক্টিভিটিস অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপ স্টুডেন্টস ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং। ল্যাঙ্গুয়েজ মানে শুধুমাত্র এই না, আই ইট রাইস, আই গো টু স্কুল, এই ধরনের সেন্টেন্স শেখানো। ল্যাঙ্গুয়েজ মিনস লাইফ. Language is actually life because we lead our life through our language.
So if a student is going abroad, is using that second language, then he needs to communicate. এখন কমিউনিকেশন বাড়ানোর জন্য তার কি করতে হবে, তাকে 4টে স্কিল হতে হবে। শুধুমাত্র মুখস্থ কিছু ধরিয়ে দিয়ে তুমি সেই স্টুডেন্টের ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিংটা বাড়াতে পারছো না। সেকেন্ডলি, ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপ করাতে হবে। যখনই তুমি ক্লাসরুমে এই ধরনের রিয়েল লাইফ সিনারিও অ্যাক্টিভিটিস করাবা, তখন কি হবে, দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ এ স্টুডেন্ট উইল ডেফিনেটলি ডেভেলপ। সে প্রথমে ভয় পাবে, সেকেন্ড টাইম সে ভুল করবে, থার্ড টাইম সে পাজলড হয়ে যাবে, বাট দ্য ফোর্থ টাইম he will understand that okay, he will get this sort of question, তার মানে কি, তার টার্গেটই থাকবে I have to develop my skill, I have to develop my thinking skill, I have to develop my language use, and I have to develop all the skills that is necessary for learning the language. So when will teacher, remember, you should prepare your students in your class in this way that they are not stuck with memorization, because এই মেমোরাইজেশনের জন্যই বাংলাদেশের স্টুডেন্টরা এখনো পর্যন্ত বাংলা ইংলিশ সমানতালে পড়ার পরেও তারা শেষ পর্যন্ত গিয়ে কখনোই ইংলিশে ততটা কনফিডেন্ট হয় না যতটা তারা বাংলায় কনফিডেন্ট হয়ে যায়। ইট ইজ নট অনলি অ্যাবাউট L1 L2, ইট ইজ অলসো অ্যাবাউট আওয়ার ফল্টি সিস্টেম অফ টিচিং ইংলিশ। সেকেন্ড যে কোয়েশ্চেনটা ছিল, ওই কোয়েশ্চেনে যে আমি একটা কোড দিয়েছি, দেখেছো না কোড? জি ম্যাম। এটাকে বলা হয় authentic text. Authentic text কি? এটা হচ্ছে তুমি ডিরেক্টলি, সাপোজ ধরো একটা জুসের একটা প্যাকেটকেও তুমি একটা কোয়েশ্চেন তৈরি করার জন্য ইউজ করতে পারো। প্র্যাকটিক্যাল, কিংবা ধরো তুমি একটা সাইনবোর্ড দেখলা, একটা সাইনবোর্ড তুলে নিয়ে স্টুডেন্টকে বললে যে ঠিক আছে এই ছবিটা দেখো তো, এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ কোথায় ভুল আছে, মেক ইট কারেক্ট। বা তুমি হয়তো বা একটা ম্যাগাজিন বা একটা নিউজ পেপারে কোন একটা জোকস দেখেছো, বা কোন একটা কনভারসেশন, একটা ডায়ালগের ছবি দেওয়া আছে, তুমি ওটা তাদেরকে দিয়ে বললে যে ঠিক আছে এই যে ডায়ালগটা, ওকে, হাউ টু ইউজ ইট, ফোকাস অন দিস ডায়ালগ নাও, ডেভেলপ ওয়ান ডায়ালগ ফর ইয়োর সেলফ। ইয়া সাইফ, আই নো আমরা 7টার একটু পরে ব্রেক দিব আজকে। আচ্ছা, so the thing is that you have to use your own authentic text. Authentic text তুমি শুধুমাত্র বই থেকে এক একটা প্যাসেজ তুলে দাও, what happens, the student can easily get those things from the text, from the notebook, from their guidebook. This is not how to teach English. So English শেখানোর জন্য, when you will be the teacher who will be teaching the second language, then what to do, be creative. You yourself be creative, so the students will be creative. এবং তুমি যত কোয়েশ্চেন প্যাটার্নে ক্রিয়েটিভিটি আনতে পারবা, যত তুমি আগে কিন্তু তাকে প্র্যাকটিস করিয়ে নিতে হবে ক্লাসরুমে, তুমি যত তাদেরকে প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনে ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাতে পারবে, তত দ্রুত that your students will be able to be expert in the language. বোঝা গেছে জিনিসটা? Yes, ma'am. জি ম্যাম। Okay, guys. So let's have a break for 20 minutes. Okay. We'll resume the class from 7:20. ঠিক আছে? ওকে ম্যাম। ম্যাম। Okay. থ্যাংক ইউ।
হ্যালো হ্যালো, ইয়েস ম্যাম। শোনা যাচ্ছে না? জি ম্যাম, ক্লিয়ার। ওকে, শুরু করব। ইট ইজ অলরেডি 7:20। শুরু করে দেন। আচ্ছা নাইম, আমাকে একটা কাহিনী বলো। সাইফকে আমি যখনই ক্লাসে কোয়েশ্চেন করি সে কখনো অ্যান্সার দেয় না, শুধুমাত্র আজানের সময় আমাকে মনে করায় দেয়। তো ও অ্যান্সার কেন করে না? ম্যাম এটা প্রত্যেকটা টিচারের ক্লাসে করেন উনি, খুব এক্সপার্ট এইদিকে। তো এটা So নিয়ে প্রেশারের কিছু interesting. নাই ম্যাম। মানে ও কখনো কোনো প্রশ্ন উত্তরই দেয় না জিজ্ঞেস করলে। ডু ইউ নো না হিম উনি সব পার্সোনালি? টিচারকেই, নো ম্যাম, আই ডোন্ট নো, বাট উনি সব টিচারকে মনে করায় দেয় আজান দিচ্ছে। That's good, not bad, but he should participate in the class. জি ম্যাম। Okay. Okay, let's start. We are already 7 here. অন্য সবাই জয়েন করে ফেলবে। আচ্ছা, ইন্টেলিজেন্সের কোয়ালিটি গুলো মনে আছে তোমাদের? ইন্টেলিজেন্স, there are 8 types, the theory of multiple intelligence গার্ডেনারের বলেছিলাম। কারোর কি মনে আছে? বর্ষা, জি ম্যাম। মনে আছে ইন্টেলিজেন্স গুলো কি কি ছিল? না ম্যাম, ভুলে গেছি। Yes, Okay, ma'am. বলো বলো সাদিয়া। Linguistic intelligence, logical intelligence, ma'am, স্পেশাল, musical intelligence, spatial গুড, intelligence, bodily, bodily intelligence, interpersonal, interpersonal intelligence. interpersonal and naturalistic. Thank you so much. So in the intelligence level we have seen that okay, different students have different types of ability, okay, to learn a language. Last যে ফ্যাক্টরটা আজকে আমরা পড়বো, that is cognitive style. Cognitive style means it is mainly about learning style. Till now we have seen that okay, we have talked about age as a factor, we have talked about the attitude of learner as a factor, we have talked about the aptitude of the learner as a factor, we have talked about the intelligence, the motivation, the personality of the factors. So these are the factors which are mainly related with the nature, with the age, with the characteristics, with the personality, with the ability of the learner. Now we will look at the cognitive style. Different learner learns in different way. হাতের পাঁচটা আঙ্গুল যেরকম সমান হয় না, ঠিক তেমনি কোনো লার্নার, একটা লার্নারের সাথে একটা লার্নার কোনো মিল নেই। এবং ম্যাক্সিমাম লার্নারদের দেখা যায় যে এক একজন এক একভাবে শিখতে পছন্দ করে। ফর এক্সাম্পল, এই ধর অনলাইন ক্লাসে কোনো কোনো লার্নারের কাছে মনে হচ্ছে অনলাইন ক্লাসটাই ঠিক, আবার কোনো কোনো লার্নারের জন্য অনলাইন ক্লাস বুঝতে খুব সমস্যা হচ্ছে, বিকজ দে আর ডিউ টু দেয়ার পারসেপশন এবিলিটি। কোনো লার্নারের কাছে মনে হচ্ছে যে না, অনলাইন ক্লাসটাই সে ভালো বুঝতে পারছে, কারো কাছে মনে হচ্ছে যে না, সে কিছুই বুঝতে পারছে না ইন দ্য অনলাইন ক্লাস। সো ওয়াই ডাজ দিস থিং হ্যাপেন? It happens because the learners are different from each other. Everyone has his or her own different style to learn. আচ্ছা, তো কগনিটিভ স্টাইল জিনিসটা কি? কগনিটিভ স্টাইল is actually the learning style. এটাকে বলা যায় it is actually the so called learning style, okay, and it is actually the particular way in which a learner learn, that is a learner perceives something. Perceive মানে হচ্ছে বোঝা, perceive something, the learner conceptualize that, the learner intake the input, the learner recall the information. Okay, now see,
So the learning style is actually related to so many things. For example, you are teaching in a class with 10 students and they are different. 10 students, 10 different personalities, 10 different qualities, 10 different abilities, and they understand. Perceive means understand. They understand, but they can learn a thing in different way. আচ্ছা, এখন মানেটা কি? ধরো কোনো লার্নার আছে যারা বোর্ডে লিখে দেখালে বা কোনো ছবি দেখালে, ভিডিও দেখালে তারা সহজে এই জিনিসটা দেখে শিখে যেতে পারে। কোনো লার্নার আছে যাদের জন্য গ্রামাটিক্যাল রুলস বা কোনো একটা কিছু খুব এক্সপ্লেন করতে হয় টিচারকে, টিচার ভেঙে 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 বললে সে দ্রুত বুঝতে পারে। কোনো লার্নার আছে যে তাকে একটু ধরিয়ে দিলেই সে নিজে অ্যাক্টিভিটিস গুলো দেখে দেখে করে করে শিখে যায়। কোনো লার্নার আছে যারা চুপচাপ বসে শিখতে পারে না, তাদেরকে অ্যাক্টিভ রাখতে হয়। ওকে, দে নিড টু ওয়ার্ক ইন গ্রুপ, ইন প্রজেক্ট, এন্ড ইন দিস ওয়ে দে লার্ন দ্য থিং। সো হোয়াট উই সি so what we see that the learners are actually learning in different ways. They learn in different ways. এই যে different way তে লার্নাররা বোঝে, এটাকে বলা হয় পারসিভ করা। After perceiving, after understanding the lesson, the learner will conceptualize. He will take it inside his brain that, okay, this is the thing. Further, I have to work on this, and I have to use the language in different ways based on this structure. The input becomes intake, it goes to the long-term memory, and after that the learner later on can recall the information in practical life. Okay, so what is it? Language changing, as I'm telling you repeatedly, language changing is not only about classroom. তুমি ক্লাসরুমে শেখাচ্ছ, definitely we are teaching in the classroom, but it is for using that language in greater world, in real life. So real life এ যদি তুমি ওই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে appropriately, effectively use করতে পারো, তখনই আমরা বলবো the language learning is successful. Otherwise the language learning is not successful. আচ্ছা, তো এখন এসএল এর রিসার্চে দেখা গেছে যে there are different types of learning styles. There are different styles of learning styles. Some learners want grammatical explanation. Some learner likes to watch videos, posters, visual দেখতে পছন্দ করে. Some learners want to hear the explanation. Some learner wants to do activities so that he can take the theme inside his brain. So based on this learning, এই যে লার্নিং স্টাইলটা ডিফারেন্ট হচ্ছে, কেন ডিফারেন্ট হচ্ছে? রিসার্চে দেখা গেছে যে the learning styles of the learners vary from student to student, from learner to learner, mainly because of genetic background, then their culture, then previous learning pattern or learning style, guys, please write down these points, and experiences. ওকে, আচ্ছা, এখন কেউ একজন আমাকে বলো যে এই যে চারটা ফ্যাক্টর, okay, just focus on these 4 factors. Genetic background, it means it can be the way in a certain area how people learn the things. Their culture, definitely culture has influence in learning. Previous learning pattern, okay, how you have been learning all through your life, it definitely has an impact on you. Your experience, that is the same. So আমি এখন দুটো ওয়ার্ড বলবো। একটা হচ্ছে, এই দুটো ওয়ার্ডের সাথে তোমরা পরিচিত কিনা বলো, GTM, আর একটা হচ্ছে CLT. Are you do you know these terms? Yes, ma'am. আচ্ছা, ওকে, আমাকে কে অ্যানসার দিবা সে বলো, যে কোনো একজন বলো, কে অ্যানসার দিতে চাও? সাদিয়া জান্নাত, বলো বলো GTM আর ELT। GTM আর CLT। ম্যাম গ্রামার ট্রান্সলেশন ম্যাম কে বলবে? আচ্ছা, সাদিয়া বলো। GTM grammar translation method, আর CLT communicative language teaching.
ওকে, এইবার আমাকে বলো বাংলাদেশে কোনটা বেশি চলে? ম্যাম অবভিয়াসলি জিটিএম মেথড। জিটিএম, হ্যাঁ। আচ্ছা, বাংলাদেশের সিএলটি কেন ফেল করেছে? টিএমএস। Why CLT failed in our country? CLT বলতে আমরা যেটা পড়াচ্ছি আমাদের বাংলাদেশে, সেটা কি appropriate CLT method? নো ম্যাম। No, ma'am. No, because আমাদের ক্লাসে বলা হচ্ছে CLT, পরীক্ষা নিচ্ছ জিটিএম পদ্ধতিতে, কমিউনিকেট বা স্পিকিং এর কোনো অপশন নাই, লিসেনিং এর কোনো ডিভাইস নাই। সো এটা হচ্ছে মূলত জিটিএম মেথড, যার উপরে একটা মানে সিএলটির কোড পড়ানো। Okay, so why the CLT failed? CLT failed in different reasons, but these reasons are also important. কেন? বহু যুগ ধরে আমাদের যে কালচার, আমাদের যে টিচিং প্যাটার্ন, সেটা জিটিএম মেথড বেসড, টিচার বেসড, টিচার সেন্টার্ড ক্লাসরুম। সিএলটি কিন্তু মূলত হচ্ছে স্টুডেন্ট সেন্টার্ড ক্লাসরুম, যেখানে স্টুডেন্টকে কাজ করাতে হবে, স্টুডেন্টকে কাজ করিয়ে করে স্টুডেন্টকে শেখাতে হবে। স্টুডেন্ট উইল লার্ন থ্রু স্পিকিং, থ্রু লিসেনিং, থ্রু রাইটিং, থ্রু রিডিং, থ্রু ক্রিয়েটিভ অ্যাক্টিভিটিস। বাট বাংলাদেশে অনেক কারণ আছে যেখানে সিএলটি ফেল করেছে, যেমন আমাদের ক্লাসরুমগুলো লার্জ ক্লাসরুম, we cannot provide enough facility for our students. There are so many things, but at the same time আমাদের যে লার্নিং স্টাইল, আমাদের স্টুডেন্টদের যে লার্নিং স্টাইল, দ্যাট ইজ হেভিলি রেসপন্সিবল ফর দ্য ফেইলিয়ার অফ সিএলটি। কেন বলো তো নাই? কেন? ম্যাম পরিবেশ নেই, টিচারদের ট্রেনিং নেই, যেগুলো আমি আর কি ফিল করেছি টিচারদের রিসার্চ তো করার ট্রেনিংও সময়। নাই, এবং সবচেয়ে ফানি ব্যাপার হচ্ছে সিএলটির বই বের হয়ে গেছে টিচারদের কোনো ধরনের ট্রেনিং ছাড়া, হ্যাঁ, এবং আইডিয়া নেই সবাই টিচারদের। এখনো পর্যন্ত চৌধুরী হোসেনের উপর ডিপেন্ড করে কিসের জন্য? ক্রিয়েটিভ কোশ্চেনের জন্য। আচ্ছা, চৌধুরী হোসেন কি করছে? এরকম গাইড গুলা তার একটা বই বের করে ফেলেছে যেখান থেকে টিচাররা কোশ্চেন দিচ্ছে। সো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স। এখন আমাদের প্রশ্ন হলো লার্নিং স্টাইলটা নিয়ে। আমাদের যে কালচার, আমাদের যে স্টুডেন্টদের যে জেনেটিক ব্যাকগ্রাউন্ড, যে কালচার, যে লার্নিং স্টাইল, এটা সিএলটির ফেলিয়ারের জন্য দায়ী। কিভাবে বলো তো? আমাদের স্টুডেন্টরা কি চায়? তোমরা তোমাদের ক্লাসটার দিকে চাও, তাকাও, তোমরা কি চাও? পরীক্ষায় পাস মার্কস। সহজ, আবার নট যাতে অনলি কোনো সহজ, তোমরা চাও যে টিচারই শুধু কথা বলবে, টিচারই আমরা বলবো এক্সপ্লেইন না। করবে। হ্যাঁ, ইয়া, এটা হচ্ছে আমাদের এই যে ইস্টার্ন কান্ট্রি গুলোতে, এটা শুধু বাংলাদেশ না, ইভেন জাপানও এই অবস্থা। ওকে, দিস ইজ আওয়ার কালচার, কারণ আমরা যুগ যুগ ধরে এটাতে অভ্যস্ত। ওকে, এবং যদি টিচার সিএলটি যখন প্রথম ইন্ট্রোডিউস করলো, গার্জিয়ানরা কমপ্লেন করতো, কেন? টিচার তো কিছু ক্লাসে পড়ায় না, স্টুডেন্টদের করতে বলে, এভাবে কি পড়ালেখা হয়? সো দিস ইজ আওয়ার কালচার, দিস ইজ আওয়ার লার্নিং স্টাইল। সো হোয়াট হ্যাপেন, আমাদের দেশে সিএলটি ফেল করা অনেক কারণের মধ্যে একটা কারণ হচ্ছে our culture, our learning style, our learning pattern is not supportive of CLT. What happens in our classrooms? Our students are always expect that the teacher will explain, the teacher will mainly talk, it will be teacher centered classroom. GTM হচ্ছে, এই শব্দগুলো তোমরা জানো, টিচার সেন্টার্ড ক্লাসরুম, students centered classroom. Do you know these terms? Yes, ma'am. ওকে, আধুনিক লার্নিং সিস্টেম যেটা, বা ইফেক্টিভ লার্নিং সিস্টেমে বলা হয় যে, জিটিএম এ বলা হতো যে মেইনলি দ্য টিচার উইল টক, টিচার যদি কোয়েশ্চেন করে স্টুডেন্ট উত্তর দিবে। সো যদি জিটিএম এ বলা হয় যে অ্যাটলিস্ট 70 to 80% will be teachers talk and 30% or 20% will be students talk. But CLT demands that the teacher talks will be only 30% and the students talk will be 70%. It means the students' participation should be more in second language acquisition. This is one of the reasons of the failure of our students to be fluent in English, because they do not participate. Our culture, the learning style of our students are like this, that our students always feel shy, always feel scared. They do not want to participate. But in second language acquisition, teacher talk এর পরিমাণ যদি বেশি হয়, তাহলে লার্নিং কখনো সাকসেসফুল হয় না।
আর স্টুডেন্টের টকের পরিমাণ কি হতে হবে? টিচার স্টক হবে 30%, স্টুডেন্ট স্টক হতে পারবে 70%. দ্যাট উড বি দ্য পারফেক্ট এনভায়রনমেন্ট ফর লার্নিং সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। এখন তোমাদের ক্লাসটা দেখে আমাকে বলো, তোমাদের আর আমার কথা বলার রেশিও কতটা? 80/20. Yes. So the thing is that if the classroom is not, এটা ধরো আমি থিওরি পড়াচ্ছি বা আমি একটা সাবজেক্ট পড়াচ্ছি, ঠিক আছে আমি এক্সপ্লেন করছি, বাট এটা যদি আমার ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাস হতো, if it was English language learning class, what will be the result? What will be the Zero, result? ma'am. Zero. Almost zero. Pura zero na hole almost zero, because my students are not participating. Maybe through my talk, your listening will be developed. But when you are not talking, your speaking will not be developed. When you are not reading by yourself, এই যে আজকে ক্লাসের শুরুতেই বললাম বইটা পড়তে হবে. If you are not going through the book, if you are not going through the writing materials, your reading will not be developed. If you are not, ওই যে কোশ্চেনটা আজকে দেখালাম, কোশ্চেনটা দেখানো মানে কি? ক্রিয়েটিভ রাইটিং। ক্রিয়েটিভ রাইটিং যদি স্টুডেন্টকে না দাও, দ্য রাইটিং উইল নট বি ডেভেলপড। সো রেগুলার ক্লাস, এরকম থিওরি বেস ক্লাস, এই যে এসএলএ এটা একটা থিওরি বেস ক্লাস, যেটাতে আমি প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ দিচ্ছি। থিওরি বেস ক্লাস এবং ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাস টোটাল ডিফারেন্ট। সো whenever you will be a teacher who will teach in a language classroom, a second language to the learners in Bangladesh, in the context of Bangladesh, what you have to do, you have to reduce the time of your speaking. Your speaking time needs to be 30%. Students' speaking time should be 70%. But the problem is that আমাদের স্কুল কলেজ লেভেল গুলোতে তোমরা যখন টিচার হবে মারাত্মক প্রবলেম ফেস করবে। কেন? যদি ইংলিশ মিডিয়াম না হয় তোমরা মারাত্মক প্রবলেম ফেস করবে, বিকজ দেয়ার উইল বি আ সিলেবাস, দেয়ার উইল বি আ টাইম ফ্রেম, ইউ উইল বি আন্ডার প্রেশার to complete the syllabus within the time. You will be under pressure to prepare the students for the final exam. So তুমি যে স্টুডেন্টকে 70% টাইম ছেড়ে দিবে তাদেরকে কথা বলার জন্য, তাদের পার্টিসিপেট করার জন্য, that would be a big deal in the context of Bangladesh. তোমরা কি এটা ফেস করেছো যারা পড়িয়েছো অলরেডি? জি ম্যাম, ওই নেই এই ধরনের, কারণ হচ্ছে সিলেবাস শেষ করতে না পারলে তো ওরাই হচ্ছে কমপ্লেন করবে যে স্যার তো সিলেবাস শেষ কারণ করেন। আমাদের স্কেল সিলেবাস দিয়েছে কিন্তু পরীক্ষা বানায় কি জিটিএম। জিটিএম মানে কি? তোমাকে ওই মুখস্থ করে ওই কোয়েশ্চেন বেস পরীক্ষা দিয়ে আসতে হবে। সো হোয়াট ইউ গাইস ক্যান ডু, ইউ হ্যাভ টু মেক আ balance. You have to make a balance that, okay, at least 10 minutes will be allotted in each class for the students to speak in English, because you have to make them talk. আমাদের দেশের যে লার্নিং কালচার, সেটাতে স্টুডেন্টকে কথা বলানোটাই হচ্ছে একটা বিশাল ফ্যাক্টর। সো লার্নিং স্টাইল ইজ অ্যাকচুয়ালি influencing our technique, our methods, our classroom approach, our teachers' approach, our teacher and learners relationship, everything. So what you guys can do, আমাদের লার্নিং কালচার যা আছে তার থেকেই যাবে, এর মধ্যে থেকে কি করতে হবে? You have to maneuver, you have to create, you have to be creative, okay, in classroom activities, group activities দাও, peer activities দাও, so they can talk in the group. এবং এটা তুমি নিয়ম করে দাও যে ওকে, in the English class it is totally prohibited to speak in Bengali, let's try, let's make mistake, এবং মিস্টেক করুক। আরেকটা জিনিস আমাকে বলো তোমরা, এই যে মিস্টেক করে স্টুডেন্টরা, এটা কিভাবে আমরা কারেকশনে যাব? আমরা কি প্রত্যেকটা মিস্টেক বারবার ঠিক করব, নাকি আমরা কিছু ঠিক করব কিছু ছেড়ে দিব, নাকি একেবারেই ঠিক করব না, ক্লাসে ওদেরকে ভুলভাল বলতে দিব? কোনটা করব বলো? 2 নাম্বারটা। নাম্বার 2, হোয়াট ইজ দ্যাট? তুমি যদি কনস্ট্যান্ট স্টুডেন্টকে প্রত্যেকটা লাইনে লাইনে কারেক্ট করতে থাকো, তার লার্নিংটা এফেক্টেড হবে, সে আর বলার মতো সাহস পাবে না, বলবে এত ভুল। ইট ইজ ভেরি বোরিং টু হ্যাভ দ্য ফিডব্যাক কনস্ট্যান্টলি। আর যদি একেবারেই তুমি না বলো তাহলে কি হবে? সেটা হচ্ছে স্টুডেন্টের ভুল থেকেই যাবে, সেটা ঠিক হবে না। সো হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু, ইউ হ্যাভ টু দ্য সেকেন্ড ওয়ান। একটা স্টুডেন্ট যদি একটা স্পিচে 10টা ভুল করে, তুমি তার 4টা ভুল ঠিক করো, 6টা ছেড়ে দাও। সেকেন্ড টাইম আরো 2টা ঠিক করো, বাবাকে ছেড়ে দাও। সো ইন দিস ওয়ে gradually correct the student. This is the right way to teach.
এ পর্যন্ত বোঝা গেছে? জি ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। Okay. So now see what are the different learning styles. এই যে এতক্ষণ বললাম different learning styles, SLA research বলছে যে it is said that the teacher must match করতে হবে টিচারকে, the teacher must match their teaching methods to the students learning style. আচ্ছা, এখন আমরা লার্নিং স্টাইল কয় ধরনের আছে সেটা নিয়ে কথা বলবো। সো লেটস সি, এর আগে ওই যে যেমন ইন্টেলিজেন্সে পড়েছিলাম, গার্ডেনার বলেছিল মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্সের কথা, যে ঠিক আছে আমাদের বিভিন্ন ধরনের ইন্টেলিজেন্স থাকে, different students have different intelligence, they are capable or able in different way. Similarly, the students have different learning styles. Okay, and SLA research, SLA critics, SLA and linguists in this field, they say that it is also the responsibility of the teacher what to match their teaching technique, to match their teaching aids. এই শব্দগুলো মাথায় রাখতে হবে। একটা হচ্ছে টিচিং টেকনিক, টিচিং এইডস or material, okay, teaching pedagogy, so the technique or method, okay. So it is the teacher who has to use different teaching aids, who has to use different teaching materials, who has to use different types of techniques to take a class. কেন? যাতে তার ক্লাসে 10 জন যে লার্নার আছে, 10 জন লার্নার 10 ধরনের স্টাইল বা 10 রকম লার্নার, তাদের বিভিন্ন ধরনের ডিমান্ড, অ্যাটলিস্ট in an average stage, in an average level, the teacher can address all the issues of different learners. মানে টিচার এমন ভাবে ম্যাটেরিয়াল চুজ করবে বা এমন অ্যাক্টিভিটিস দেবে বা এমন ধরনের লেকচারটা এমন হবে যাতে মোটামুটি প্রত্যেকটা লার্নারই বুঝতে পারে। আচ্ছা, এক্ষেত্রে কি বলা হলো? এক্ষেত্রে বলা হচ্ছে read, he was a linguist, so read identified there are 4 learning styles, 4টা learning style আছে। What are those learning styles? First of all, one is visual, another one is auditory, another one is what is that, kinesthetic, and the last one was tactile. Okay, tactile. Okay, visual, see, auditory, listen, kinesthetic is moving, tactile, touch. Okay, আচ্ছা, আমি যে ক্লাস নিচ্ছি আমি এখানে কয় ধরনের টিচিং এইড ইউজ করেছি বলো? কয় ধরনের? ম্যাম 2টা। কি কি? লিসন, মুভিং, অডিটরি আর ভিজুয়াল। আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছো, এই ক্লাসে এমন কোন লার্নার আছো যে আমি যে ক্লাসটা নিচ্ছি তোমরা স্ক্রিনের দিকে না থাকিয়ে চুপচাপ শুনছো, এমন কেউ আছো যার স্ক্রিনের দিকে তাকালে বুঝতে সমস্যা হয়? না মিস, হয় না, বাট সবসময় স্ক্রিনে তাকিয়ে থাকি না। আচ্ছা, দিস ইজ ওয়ান, কারণ তোমার কাছে মনে হয় যে তোমার অ্যাটেনশনটা ডাইভার্ট হয়ে যায়। আচ্ছা, অনেক লার্নার আছে, যেমন ধরো বেসিক্যালি আমি যেমন, ইন্টারেস্টিংলি আমার ক্লাসে আমি মানে আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম যেটা হতো, আমার ক্লাসের লেকচার যখন আমি দেখতাম আমি শুধু তাকিয়ে থাকতাম, আমার সবকিছু মাথার উপর দিয়ে যেত। এখন বলো আমি কিভাবে শিখেছি? এখন টিচার বেচারারা আমার যতভাবে চেষ্টা করুক না কেন আমার মাথার উপর দিয়ে যেত সব, সেটা আমি দেখে হোক শুনে হোক। তো আমি কিভাবে শিখলাম বলো? এই মুখস্থ চারটার করে। মধ্যে কোনটা? আমি নো, মুখস্থ করে তুমি ভালো রেজাল্ট করতে পারবা না। লার্নিং স্টাইল, ভিজুয়াল। নো, ধরো আমাকে আমার টিচার ভিজুয়াল দেখিয়েছে, ও আচ্ছা আমি দেখছি, আমার মাথার মধ্যে ঢুকে নেই, মানে ওটা ইনপুটটা ইনটেক হয়েছে আর ওটা আমার ইয়েতে যায় নাই, ওটা কি বলে, ইমাজিনেশন করে করে শিখেছেন ম্যাম? নো,
দিস ম্যাম ইজ নিজের মতো স্ট্রাকচার কিনেস্থেটিক। ক্রিয়েট করে। কিনেস্থেটিক কিভাবে আমাকে সব সময় নিজে করে জিনিসটা শিখতে হতো। আমি কখনো শুধু ক্লাস লেকচার দেখে কোনো জিনিস শিখতে পারিনি। জিনিসটা কেমন, আমাকে নিজে অ্যাক্টিভিটিস করতে হতো, নিজে পড়তে হতো, নিজে ওই ভেতরে ইনডেপথে ঢুকতে হতো থ্রু মাই ওন অ্যাক্টিভিটিস। সো হোয়াট ইজ ইট? According to the researchers, all the learners are actually divided into 4 categories. Kiki category? First of all, visual, auditory, kinesthetic, and tactile. So let's see what are these. Visual learners learn through seeing. They prefer to see a teacher during a lesson. যেমন অনলাইন ক্লাসে অনেক স্টুডেন্টের এরকম সমস্যা হয়, যারা টিচারকে দেখতে না পারলে শুধু একটা ব্ল্যাঙ্ক যদি দিয়ে রাখি বা শুধুমাত্র একটা স্লাইড দিয়ে রাখি, অনেক স্টুডেন্টই দে ডু নট ফিল কমফোর্টেবল বিকজ দে ওয়ান্ট টু সি দ্য টিচার, দে ওয়ান্ট টু সি দ্য ভিজুয়ালস মানে কি, এটা পিকচার হতে পারে, পোস্টার হতে পারে, ডায়াগ্রাম হতে পারে, ভিডিওস হতে পারে, whatever it is. So for the visual learners, they need to see everything. যেমন বোর্ডে লেখা, this is also the visual. For some students, if you are writing on the board, they can easily catch the thing. শুধুমাত্র শুনলে তাদের মাথার উপর দিয়ে যাবে জিনিসটা। So these sort of learners are mainly the visual learners who learn through seeing something. It can be seeing the teacher, it can be seeing the visuals, it can be seeing the teaching aids, it can be seeing a picture, it can be seeing a diagram, it can be seeing a video. এটা হচ্ছে visual learner. আচ্ছা, so এই ধরনের যারা লার্নার, এই যে ভিজুয়াল লার্নার, তারা কি করে, ক্লাসে দেখতে দেখতে ধরো তারা দেখতে দেখতে লিখতে থাকলো। যেমন যারা ভিজুয়ালটা দেখছো, হোয়াট উই ডু, উই স্টার্ট রাইটিং। সো ভিজুয়াল লার্নার কিন্তু কি হয়, দেখে তারা জিনিসটা লিখে ফেলে, তারা শিখে যায়। আচ্ছা, হোয়াট অ্যাবাউট দ্য অডিটরি লার্নার্স? হোয়াট দিস অডিটরি লার্নার্স? অডিটরি লার্নার্স লার্ন থ্রু লিসেনিং। দে প্রেফার ভার্বাল ইনস্ট্রাকশন। জিনিসটা হচ্ছে শুধুমাত্র টিচারের লেকচার শুনলো তা না, দে প্রেফার ভার্বাল ইনস্ট্রাকশন। আচ্ছা, ভার্বাল ইনস্ট্রাকশনটা কেমন? দে প্রেফার দ্যাট দ্য টিচার শুড এক্সপ্লেইন, the grammatical rule, the teacher should discuss the topic, the teacher should have dialogues with them, the teacher should solve the problems by talking with them, the teacher should use rhythm, sound as memory aid. শব্দটা হচ্ছে memory aid। যেমন ফর এক্সাম্পল, আমি দুই ভাবে কথা বলছি, দেখো। Read identified 4 teaching modalities: visual, auditory, kinesthetic, or tactile. এটা একটা স্পিড। আবার আমি যদি তোমাদেরকে বলি, read identified 4 learning modalities. Remember, 4: visual, auditory, kinesthetic, touching. এই দুটো প্যাটার্নের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য কোথায়? অনেক পার্থক্য ম্যাম। একটা কোথায় হচ্ছে আপনি কোথায়? যাচ্ছেন শেষ করতে, আরেকটা দিচ্ছেন আমরা যাতে বুঝতে পারি। আমার কাছে এটাই মনে হলো আর কি। ফার্স্ট আচ্ছা, একটা হচ্ছে দুটোর আপনার হচ্ছে টোনের ফিনিশ। পার্থক্য বলো, টোনের পার্থক্য বলো নাইম, দুটোর মধ্যে টোনের পার্থক্য আছে। টোন, টিচারের সেকেন্ড টোন। টিউন, ইয়েস ম্যাম। সেকেন্ড টোনটা হচ্ছে আপনার যাতে সবাই ক্যাচ করতে পারে। এক হচ্ছে ক্লিয়ার ছিল, স্পিড স্লো ছিল, আমি কিছুটা সুর করে টেনে টেনে বলেছি। হ্যাভ ইউ নোটিস দ্যাট? ইয়েস ম্যাম। জি ম্যাম, সেকেন্ডটাতে ইন্টোনেশন ছিল। এই যে ইন্টোনেশন, এটা হচ্ছে এক ধরনের মেমোরি এইড। আমরা গান কেন বেশি মনে রাখতে পারি? বিকজ অফ দ্য রিদম। বাচ্চাদের সাথে যখন আমরা কথা বলি, তোমরা খেয়াল করে দেখছো, আমরা কিন্তু টেনে টেনে সুরে সুরে কথা বলি। বাচ্চাদের সাথে আমরা কিন্তু এভাবে কথা বলি না, এই এটা করতে হবে না, বাবা কি করছো, এভাবে কথা বলি না আমরা। Why? So that the child can catch the thing. SLA তে কয়েকটা শব্দ বলে, একটা হচ্ছে মাদারিস মিন্স মাদার টোন, মা বাচ্চার সাথে কিভাবে কথা বলে, সেটা হচ্ছে টেনে টেনে, সুরে সুরে, ধীর লয়ে, স্পষ্ট উচ্চারণে। সো
the child can learn instantly, the child can capture the language. আমরা এটা বুঝি না, কিন্তু আমরা অবচেতন ভাবে এই কাজটা করি। সো মাদার ইজ মানে শুধু মা না, ফ্যামিলির যে কোনো মেম্বার বা যে কেউই আমরা বাচ্চাদের সাথে যে ভাবে কথা বলি সেটা কি একটু সুর দিয়ে, ধীর লয়ে, স্পেস দিয়ে, পজ দিয়ে, স্পষ্ট উচ্চারণে। সো এসএলএ তে বলা হয় তুমি যদি তোমার লার্নারকে এভাবে ইনপুটটা দাও, ইট উইল ডিরেক্টলি গো টু হিজ ব্রেইন, ইট উইল বি হেল্পফুল টু ক্যাচ। তার মানে অডিটরি লার্নারদের জন্য এক ধরনের মেমোরি এইড হিসেবে কাজ করে। মেমোরি এইড, মেমোরি সাপোর্ট, সেটা কি ইফ দ্য টিচার ইজ টকিং slowly with some pause, very clearly, in clear voice, with a little bit rhythm, then it becomes easy for the learner to remember. আর যারা অডিটরি লার্নার তারা কি করে, দে জাস্ট ওয়ান্ট টু লিসেন টু দ্য টিচার্স, they want the teachers to explain things, they want the teachers to discuss, they want the teachers to talk mainly in the classroom. বোঝা গেছে এটুকু? Yes, এটুকু ma'am. বোঝা Yes, গেছে? ma'am. Okay. There is relationship between this tactile and kinesthetic learner. কেউ কেউ বলে যে কিনেস্থেটিক যাহারা কিনেস্থেটিক তাহারাই tactile, কেউ কেউ একটু ছোটখাটো একটু ডিফারেন্স বলা যেতে পারে। সো কিনেস্থেটিক লার্নার কি? কিনেস্থেটিক লার্নার লার্নস থ্রু মুভিং অ্যান্ড ডুইং। জিনিসটা হচ্ছে দে লার্নস থ্রু মুভিং অ্যান্ড ডুইং। These learners are actually active learner. They're passive learner na. They are actually active learner. Active learner. So what they do, they love to do. They learn best when they are active. So যদি তোমার স্টুডেন্ট কিনেস্থেটিক লার্নার হয়, it means you have to give them problems, you have to give them activities, you have to give them to perform, যাতে তারা কাজটা করার মধ্য দিয়ে জিনিসটা শিখতে পারে। So this is all about their performance. So the kinesthetic learner actually do not depend on the teacher mainly. They need the information and they have to process the information through activities. So kinesthetic learners are not passive learners, they are active learners, and they learn better when they are given activities. It can be classroom exercise, it can be grammatical exercise, it can be project work, it can be a thesis, it can be different sort of difficult activities. So it is difficult for them, it is difficult for the kinesthetic learner to only depend on the lecture of the teacher. Our tactile learners the tactile learners learn through touch মানে কি, they use writing and drawing, they learn when they are given hands-on activities. ঠিক kinesthetic learner আর tactile learner মধ্যে মিল আছে। সো tactile learner মানে হচ্ছে তারা লিখে শিখতে পছন্দ করে। If you are giving them project works, if you are giving them group activities, if you are giving them different sorts of research work, then these sort of learners learn better. So this is what the learners do. This is actually the different styles of learning. So cognitive style, it means learning styles. It is actually divided into 4 categories based on the learning styles of different learners. One is visual, another one is auditory, another one is kinesthetic, another one is tactile. And interestingly, in a single classroom, you will find all sorts of learners in your class. Then what to do? এই যে বিভিন্ন লার্নার তোমার ক্লাসে তুমি পাচ্ছ, এদেরকে তুমি কিভাবে শেখাবে? তাহলে তোমার টিচিং ম্যাটেরিয়াল, টিচিং টেকনিক, টিচিং এইড কি হতে হবে বলো? ম্যাম সবগুলোই তো আপনি ইউজ করেছেন। না, সবগুলো আমি ইউজ করিনি, তোমাদেরকে আমি অ্যাক্টিভিটিস দেই নাই। সো এখানে যদি কিনেস্থেটিক লার্নার থাকে, হ্যাঁ অ্যাক্টিভিটিস দেই না, বাট তোমাদেরকে আমি ব্রেন স্টর্মিং দিয়েছি। ব্রেন স্টর্মিং কিভাবে, যে ঠিক আছে তোমরা আমাকে বলো সিচুয়েশনে কি করবে। সো ইউ আর ইউজিং ইউর ওন
Right. intelligence. Okay, so still in that case you are becoming kinesthetic. So what as a teacher you guys have to do, plan your class in such a way that okay, sometimes you are talking, sometimes you are showing or writing something, so it helps the visual learners. When you are explaining the rules or you're explaining something, it is mainly helping the auditory learner. And make them work, give them, আমি যেটা তোমাদেরকে মেইনলি বলতে চাচ্ছি যে মেমোরাইজেশন বেস অ্যাক্টিভিটিস ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাসরুমে একেবারে ব্যর্থ, একেবারে ফেইল্ড সিস্টেম। সো হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু, ইউ হ্যাভ টু বি ক্রিয়েটিভ ক্লাসরুম অ্যাক্টিভিটিস, প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং বাড়ায়, স্টুডেন্টকে এঙ্গেজ করে, স্টুডেন্টকে নিজে অটোনোমাস লার্নার হতে সাহায্য করে, স্টুডেন্টকে ক্রিটিক্যালি ক্রিয়েটিভ ওয়েতে জিনিসটা সলভ করতে হেল্প করে। এ ধরনের কোয়েশ্চেন আমাদেরকে করতে হবে। ফর এক্সাম্পল, যেটা তোমাদের আগেও বলেছি, ইফ ইউ আর ফোকাসিং অন ডেভেলপিং দেয়ার স্পিকিং স্কিল, ক্লাসে 10টা স্টুডেন্ট 5টা গ্রুপে ভাগ করে দাও, দুজন দুজন করে, গিভ দেম অ্যাক্টিভিটিস, যে ঠিক আছে তুমি হচ্ছে টিচার স্টুডেন্ট, তুমি হচ্ছে ডক্টর পেশেন্ট, তুমি হচ্ছে শপার অ্যান্ড দ্য বায়ার, তুমি হচ্ছে টু ফ্রেন্ডস, ওকে, টকিং অ্যাবাউট পিকনিক, okay, I am giving you 5 minutes, everyone please discuss with your partner, set the dialogue, then we have to go for the presentation. So তুমি তাদেরকে ছেড়ে দিলে, they are talking or taking notes. Okay, these are the points that we have to do. We have to go. Then they are discussing. Okay, if I say this, ask this question, you will answer this way. Then, when you will make each group give the presentation, দুজন স্টুডেন্ট সামনে আসলো বা তারা বসে বসে কথা বলছে, what will happen? The whole class will listen. In this way, what will happen? যারা ধরো ডক্টর পেশেন্টের যে কথা, ওই ডক্টর পেশেন্টের কথা শুধুমাত্র দুজন শিখলো তা কিন্তু না, দুজন শিখলো যে ঠিক আছে ডক্টর এন্ড পেশেন্ট, হ্যালো ডক্টর, হাউ আর ইউ, ওকে আই এম ফাইন, হোয়াট অ্যাবাউট ইউ, হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম, হোয়াই আর ইউ হিয়ার अगेन। সো ওরা বুঝবে যে ঠিক আছে ডক্টর এন্ড পেশেন্টের মাঝখানে এই ধরনের ডায়ালগ ইউজ করা যেতে পারে। So through your classroom activities, they will learn how to use the language in practical scene, in practical cases. Classroom, you are teaching them English not only to remain use it inside the classroom. The main purpose is to make them confident, efficient, skilled in communication in real life context. That's why you have to focus on different learning style. You have to use different materials, different teaching aids, and you have to make the student work. You have to involve them. যদি না ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাসরুম এনগেজিং ইনভলভড হয়, তাহলে স্টুডেন্টরা কখনোই ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজটা ভালো মতো করতে পারবে না। বোঝা গেছে? জি ম্যাম। ওকে, অন্যরা কথা বলেন। সাইফা তাসনিম, প্লিজ turn your জি microphone. ম্যাম। Have জি you ম্যাম। understood? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, এখন কগনিটিভ স্টাইল উপর বেস করে এই জিনিসটা একটু মাথায় ঢুকাই, আমরা কগনিটিভ স্টাইলের উপর বেস করে লার্নারদেরকে আমরা আরো দুটো গ্রুপে ভাগ করি। একটা হচ্ছে ফিল্ড ডিপেন্ডেন্স, আরেকটা হচ্ছে ফিল্ড ইন্ডিপেন্ডেন্স। আচ্ছা, ফিল্ড ডিপেন্ডেন্স, ফিল্ড ইন্ডিপেন্ডেন্স, দুই ধরনের, দুই গ্রুপ, দুই টাইপের লার্নার। This concept is very much prioritized in learning sector. Field dependence হচ্ছে the tendency. It is actually the tendency of the learner. কি ধরনের tendency? It is actually the tendency of the learner to depend on the information, to depend on the information provided by the teacher or peers. So tendency of the learners to depend on the information provided
by the teacher. আরেকটা হচ্ছে field independence, tendency of the learner. It is actually the tendency of the learner, যেটাকে আমরা বলতে পারি self dependence. Okay, the learner rely less, tendency of the learner to rely but depend less on teachers or peers, on teachers and peers. Peers মানে classmate. Okay, and give importance in learning everything, in learning every part. Okay, so field independence and field dependence, দুই group learner, দুই ধরনের learner আছে. One type of learner, they heavily depend on the teacher or on the peer. কেন? টিচার যা শেখাবে বা পিয়ার তাকে যে ইনফরমেশন দেখবে সেটুকুর উপরে সে শুধু ডিপেন্ড করে থাকে। আর ফিল্ড ইন্ডিপেন্ডেন্স মানে কি? এই গ্রুপের লার্নাররা হচ্ছে দে অ্যাকচুয়ালি রিলাই ভেরি লেস অন দ্য টিচার্স অ্যান্ড পিয়ার্স। তারা শুধুমাত্র লার্নার টিচারদের উপরে বা তার ফ্রেন্ড তাকে কি শেখালো, কোনটুকু বললো সেটার উপরে তারা ডিপেন্ড করে না। তারা কিসের উপর ডিপেন্ড করে? দে আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট লার্নার, দে আর মেনলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট লার্নার। কিভাবে? তোমাদের গতদিন আমি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আচ্ছা বলো তো কাল্প আর বিস্ক মানে কি, দেখি বলতে পারো কিনা। তোমরা সাথে সাথে কি করেছিলে? ইউ সার্চ ইন দ্য নেট, নেটে সার্চ করে তোমরা অর্থটা বের করেছিলে, মনে আছে তোমাদের? Yes, ma'am. এবং আমি বলেছিলাম যে দিস ইজ হোয়াট ইউ শুড ডু। কেন? তোমরা কিন্তু আমার উপরে ডিপেন্ড করোনি যে টিচার কখন বলবে সেজন্য চুপ করে বসে থাকোনি। হোয়াট ইউ গাইজ ডিড, you independently search for the answer. So in that case, you act as field independent learner. So field independent learner হচ্ছে যারা confident learner, independent learner, self-dependent learner. They rely on their own power, own ability. তারা শুধুমাত্র টিচারের উপর নির্ভর করে বসে না থেকে নিজেরাই অটোনোমাসলি জিনিসটা শিখতে চায়। এই যে কিছুক্ষণ আগে আমি বললাম যে আমি যখন ক্লাসে করতাম তখন ক্লাসে ভিজুয়াল হোক বা লেকচার হোক, অডিটরি হোক, সবসময় আমার মাথার উপর দিয়ে যেত। আমার কেন জানি পুরোপুরি বোঝা হতো না যতক্ষণ না আমি নিজে জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করতাম। আফটার কমপ্লিটিং দ্য ক্লাস, when I used to go back to home, I used to try to understand. Okay, আমি তাহলে কোন ধরনের লার্নার বলো তো? আমি কোন গ্রুপে পড়ি? ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ফিল্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট। ফিল্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট লার্নার। আচ্ছা, এই টাইপের লার্নার কারা? দে ক্যান নট মেক ডিসিশন অ্যাবাউট দেয়ার লার্নিং, দে ডিপেন্ড, যেহেতু তারা ডিপেন্ড করে, দে ক্যান নট মেক ডিসিশন হোয়াট দে ওয়ান্ট টু লার্ন, হাউ ফার দে ওয়ান্ট টু লার্ন। ফিল্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট লার্নার কারা? দে ডিসাইড what they want to learn, how they want to learn. আচ্ছা, এখন তোমাদের কাছে এটা মনে হতে পারে এটা আবার কেমন জিনিস? সিলেবাস তো দেওয়াই আছে, ওকে সিলেবাস দেওয়া আছে, বাট তোমাদের মাঝখানে অনেক স্টুডেন্ট আছে, যেমন ধরো আদনিনের কথা বলি। গত ক্লাসে যখন আমি ওর সাথে কথা বলছিলাম, গত ক্লাসে যখন আমরা কথা বলছিলাম তখন আদনিন কি বললো যে কয়েকটা টার্ম ইউজ করেছিল, নন লিঙ্গুইস্টিক সাউন্ড। এই শব্দটা কিন্তু এর আগে ক্লাসে আমি ইউজ করি নাই। শুধুমাত্র একটা স্টুডেন্ট স্টেজ বাই স্টেজ, সরি একটা লার্নার, যেমন একটা বাচ্চা যখন ল্যাঙ্গুয়েজটা শেখে প্রথমে সে কুইং সাউন্ড করে, তারপরে সে ব্যাবলিং করে, এই শব্দগুলো আমি ইউজ করেছিলাম। আমি কিন্তু একবারও বলিনি লং নন লিঙ্গুইস্টিক সাউন্ডস। সো হোয়াট শি ডিড, শি সার্চ, শি ডিড হার ওন ওয়ার্ক অ্যান্ড শি লার্নড দ্যাট ওয়ার্ড নন লিঙ্গুইস্টিক সাউন্ড। তার মানে কি, ও নিজে সার্চ করেছে, ও নিজে ডিসাইড করেছে যে হ্যাঁ আমি আরো বেশি জানতে চাই। সো শি ওয়ার্ক অ্যাজ ফিল্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট লার্নার। তার মানে তোমার একটা সিলেবাস থাকতেই পারে, আমি হয়তোবা আজকে তোমাদেরকে 10টা উদাহরণ দিয়ে বুঝালাম, তোমার মনে হতেই পারে যে ঠিক আছে আমি এটা নিয়ে আরেকটু রিসার্চ করি। তো আমার, তুমি হয়তোবা কোন একটা টপিক নিয়ে খুব মোটিভেটেড ফিল করলে, খুব ইন্টারেস্টেড ফিল করলে। ফিল্ড ইন্ডিপেন্ডেন্স লার্নাররা কি করবে, তারা ওইটা নিয়ে আর বেশি ঘাটাঘাটি করবে না, টিচার যতটুকু বলেছে সেটুকুতেই থাকবে। আর ফিল্ড ইন্ডিপেন্ডেন্স লার্নার কি করবে, দে উইল ট্রাই টু লার্ন মোর,
they will try to use it more. যেমন ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাসে ফিল্ড ডিপেন্ডেন্স লার্নাররা কি করে, ঠিক আছে টিচার আমাকে বলেছে যে এই শব্দ দিয়ে 10টা ওয়ার্ড বানাও, 10টা সেন্টেন্স বানাও, আমি 10টা সেন্টেন্স বানিয়ে চলে এসেছি। ফিল্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট লার্নাররা কি করবে, তোমার ক্লাসে ওরকম স্টুডেন্ট থাকলে তারা 10টা বানাবে, আরো 5টা নিয়ে আসবে এবং তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, আচ্ছা টিচার, ইফ আই সে দিস ইন দিস ওয়ে, ইফ আই ইউজ দিস গ্রামাটিক্যাল প্যাটার্ন, will it be wrong? তার মানে তার নিজের জানার একটা আগ্রহ থাকে। So field independent learner are those learners who try to learn. আচ্ছা, field dependent learner যেহেতু তারা ডিপেন্ড করে ক্লাসরুমের উপরে, they cannot connect classroom learning with real world. ঠিক আছে, ওরা শুধুমাত্র থিওরিটাই শোনে, টিচার যেটুকু বলে সেটুকুই শোনে। আর ফিল্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট লার্নার কারা, দে ক্যান কানেক্ট দ্য ক্লাসরুম লার্নিং উইথ দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড। যেমন আজকে যখন নাইম বলছিল যে ম্যাডাম আচ্ছা এই যে অ্যাংজাইটি লেভেল, আমি তো ক্লাসে প্রচুর লাঠি ইউজ করতাম এবং পরে দেখলাম তারা ঠিক হলো, তার মানে কি ও ক্লাসের পয়েন্টটা শুনে ও কিন্তু ওর টিচিং এক্সপিরিয়েন্সের সাথে সেটা রিলেট করেছে। He tried to relate and he tried to figure it out that why that word, but why that didn't work, what was wrong, what was right. So field independent learner হচ্ছে যারা তার ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিংটাকে শুধুমাত্র ক্লাসরুমের অ্যাক্টিভিটিসে বেস করে রাখবে না, they will try to relate the practical life with it, they will try to use the language in their practical life. Okay, and these sort of learner, they only follow the order, they think that teachers are only responsible for the learning. আর ফিল্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট লার্নার যারা, তারা দে টেক দেয়ার ওন রেসপন্সিবিলিটি টু লার্ন, যেটাকে বলা হয় অটোনমাস লার্নিং। এই ধরনের লার্নার যারা, ওকে, এই ধরনের লার্নার যারা তারা কিন্তু খুব সোশ্যাল হয়, দে আর ভেরি সোশ্যাল, ভেরি কমিউনিকেটিভ, ভেরি এমপ্যাথিক, ওকে, দে they depend on the people around. আর এই ধরনের লার্নার যারা তারা খুব ইন্ডিপেন্ডেন্ট, কনফিডেন্ট, they are actually analytical, competitive, and they do not rely on other people. এখন বর্তমান রিসার্চে বলা হচ্ছে যেটা, we should try to encourage our students to be autonomous learner autonomy শব্দটা হচ্ছে, এখন যে ট্রেন্ড চলছে সেটার মানে হচ্ছে লার্নার অটোনমি। তার মানে লার্নারকে ফিল্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট লার্নার পরিণত করা, যেন লার্নার শুধু টিচারের উপর ডিপেন্ড না করে নিজের লার্নিংটা আরো মোটিভেট করে। এখন তোমার ক্লাসে 2 ধরনের লার্নারই আছে। হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু টু মেক দ্য লার্নার অটোনমাস লার্নার, কি করবা বলো তো, কি করবে? ম্যাম কিছু ইনফরমেশন শেয়ার করব, বাকিটা করব না। যেটা আচ্ছা আমি নাইম বলো তো, আজকে আমি যে 2টো কোশ্চেন দেখিয়েছি সে কোশ্চেন দুটোর মধ্যে কোন কোশ্চেনটা তোমার লার্নার অটোনমিকে জেনারেট করে? কঠিন কোশ্চেন First করেছিলাম, question দেখতে and the হবে second আরেকবার। question. No, think. The second question was about the question মানে কোর্সটা ছিল লিটারেচারের কোর্স। কোশ্চেনটা আমি দিয়েছিলাম কোভিড-19 এর সিচুয়েশনের সাথে মানুষের যে আইডিওলজি চেঞ্জ হয়ে গেছে সেটার সাথে ওই কবিতার আইডিওলজি চেঞ্জকে তুমি কম্পেয়ার করো। তাহলে এটা কি লার্নারকে আমার লেকচারের উপর ডিপেন্ডেন্ট রাখলো নাকি তার নিজেকে চিন্তা করতে সাহায্য করলো? ম্যাম এটা হচ্ছে ফিল্ড ইন্ডিপেন্ডেন্স হবে, কারণ তাকে ফিল চিন্তা করতে হবে। ইন্ডিপেন্ডেন্স, তাকে চিন্তা করতে হবে, তাকে আগে জানতে হবে কোভিড সম্পর্কে, তাকে জানতে হবে যে কোভিডটার এফেক্টটা কি পড়ছে মানুষের মেন্টালিটির উপরে, সাইকোলজির উপরে। তারপরে আমার লেকচারের সাথে সেটা মিল করতে হবে। তার মানে কি লেকচারটাকে তাকে রিয়েল লাইফ কনটেক্সটে মিলাতে হবে, তাই না? জি ম্যাম। Okay, so this is how you have to take your class. You have to make activities. You have to make the student কনফিডেন্ট, কারণ তুমি তাকে গুলে গুলে স্পুন ফিট করতে পারবে না। তুমি তাকে বেসিকটা দেবে, তোমার কাজ হবে তাকে ওই বেসিকটার উপরে কাজ করা। You have to create such activities, you have to create the questions in such a way যে স্টুডেন্ট তার মেধাটাকে, তার ইন্টেলিজেন্স, তার এবিলিটি, তার অ্যাটিটিউড এটাকে সে ইউজ করবে, so that he or she can develop
as a whole can develop as a critical, creative thinker. So according to the present research, it is the duty of teacher in language classroom, in second language classroom, to increase the critical thinking of the learner, to increase the creativity of the learner, to make the students engage in classroom activities, to make the students cooperate with each other. The students must decide what to learn, how far to learn. The student must be independent. They have to take control of their own learning. They have to be autonomous learner. They must not rely only on the teacher and on the student. So আমাদের দেশের কনটেক্সটে যেখানে আমাদের লার্নিং স্টাইলই হচ্ছে জিটিএম, যেখানে আমাদের লার্নিং স্টাইলটাই হচ্ছে টিচার, হেভিলি টিচার ডিপেন্ডেন্ট, যেখানে আমাদের গার্ডিয়ান থেকে শুরু করে স্টুডেন্টরা আশা করে যে টিচার উইল টক for 70% in the classroom and the student will participate 20% to 30%. In that case, you have to develop the activities, you have to develop the questions in such a way যাতে স্টুডেন্টরা ধীরে ধীরে ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ক্রিয়েটিভ ওয়েতে, ক্রিটিক্যাল ওয়েতে, প্র্যাকটিক্যাল লাইফের সাথে রিলেট করে ইউজ করতে শেখে। Only then you can make them efficient in second language. Otherwise, আমাদের দেশে যে কনটেক্সট, সেই ছোটবেলা থেকে অ আ ক খ এবিসি একই সাথে শুরু করে 12 ক্লাস পড়া শেষ করার পরও যেখানে L1 আমাদের বাচ্চারা তুমুল তুখর, সেখানে ঠিক ওই একই পরিমাণ সময় কিংবা তার চেয়ে বেশি পরিমাণ সময় L2 দ্যাট ইজ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট ইজ ইংলিশে দেওয়ার পরও আমাদের স্টুডেন্টরা ডেভেলপ হতে পারছে না। স্টিল দে আর মেকিং মিস্টেক টু অ্যাড এস or es after with the verb after the third person singular subject. Still they are feeling shy, still they are unable to use the language in practical life. So these are the problems that we have to face, and these are the factors that actually influence second language acquisition in the classroom scenario. Is it clear? Yes, ma'am. কোনো কনফিউশন আছে কারোর? কথা বলো, এবার কথা বলতে হবে। Do you have any confusion? Sadia froze. Miss. Sadia froze. সাদিয়া ফ্রেশ, কথা বলতে হবে, নয়তো আমি ভাববো তুমি নাই। হয় কথা বলো বা মাইক্রোফোনের সমস্যা থাকলে আমাকে মেসেজ পাঠাও। ম্যাম অ্যাকচুয়ালি আমার মাইক্রোফোনের প্রবলেম না, আমি এখনো সিঁড়িতে, আমি বাসায় উঠতে পারিনি, আমি বাসায় যাই আগে, দেন আমি কথা বলবো ম্যাম। কোথায় ছিলা? অফিস ম্যাম। ম্যাম আমি বাইকে বসে বসে আপনার ক্লাস শুনি প্রতিদিন, আমি অ্যান্সার পারলেও অ্যান্সার দিতে পারি না, আমার কষ্ট হয়। ওকে, আই এম সো সরি বেবি। ওকে, তুমি না বুঝেছো? ম্যাম আই এম সরি টু। তুমি বুঝতে পেরেছো কিনা বলো? হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড? ম্যাম আমি প্রত্যেকটা কথা যে আপনি মাঝখানে মাঝখানে কোশ্চেন করতেছিলেন, আমার এত আগ্রহ হচ্ছিল আমি অ্যান্সার দেবো, বাট আনফরচুনেট আমি পারছি না। Yeah, but I'm so happy that you are actually focusing on the class. এরকম hectic life lead করেও it is really great, you know. Okay? ম্যাম থ্যাংক ইউ ম্যাম। আমি প্রতিদিনই হচ্ছে আপনার মানে ক্লাস শেষে রেকর্ডগুলো আমি রাতে শুনি, কারণ আমার হচ্ছে আমি অনেক সময় দেখা যায় আমি বুঝতে পারি কিন্তু কথা বলি না, তো এই জন্য বোঝা যায় না। আচ্ছা, okay. Okay, guys, that's all. That is all for our syllabus of midterm exam. তোমাদেরকে আমি একদিন সময় দিচ্ছি, কালকে সময়। যদি কোনো ধরনের কনফিউশন থাকে প্লিজ নক মি ইন দ্য মেসেঞ্জার, তাহলে আমি পরশুদিন তোমাদের কোয়েশ্চেনটা আপলোড করে দিব। ওকে, এনি কোয়েশ্চেন? ম্যাম অ্যান্সার হচ্ছে কত দিনের মধ্যে দিতে হবে, এই ধরনের কোনো বাইন্ডিং আছে কিনা? অবশ্যই আছে, অনেক বাইন্ডিং আছে। এবং তার চেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড কোয়েশ্চেন হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ম্যাম, আমি মুখস্থ করতে পারি না। ইয়া দ্যাটস গুড। মুখস্থ করাটা খুব সমস্যা নাই, মুখস্থ করলে হবে আমি কি পারি না ম্যাম এটা। পরীক্ষা হলে ভুলে যাবা, মুখস্থ করলে ক্রিয়েটিভ হওয়া যায় না তো। ওকে সার্চ করতে ম্যাম পারি, বের করতে পারি। ডেডলাইনটা একটু বেশি টাইম দিয়েন, 4টা কোর্স কিসের করতে হচ্ছে। করতে ম্যাম টাইম থাকেন? সবাই কি ডেডলাইনটা একটু কোয়েশ্চেন দিয়ে বেশি দিয়েছে? নো ম্যাম। ম্যাম 11 তারিখ থেকে আপলোড হবে।
আচ্ছা আমি আগে দিব, কারণ আগে সবাই মানে কি ও একই 10 টাইমে দিয়ে তারিখে। দিবে ম্যাম, সবাই আগে চায়, হুম এটাই সমস্যা। ওকে, দ্য থিং ইজ দ্যাট তোমাদের জন্য আমি যে সময় দিচ্ছি কালকে পর্যন্ত সময় দেখো, যে আমরা যা যা পড়েছি আমাদের সেটা মেমোরি হোক, সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজে যে বিভিন্ন ফিচার গুলো আছে, তারপরে যেমন ধরো তোমার আমাদের সিপিএইচ, তারপরে হচ্ছে এলইডি, টি, দ্যাট ইজ ইউজি, তারপরে আমাদের যে 4টা থিওরি আমরা পড়লাম। সো এভরিথিং ইজ অ্যাকচুয়ালি রিলেটেড, প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু একটার সাথে একটা রিলেটেড। সো কোয়েশ্চেন যেটাই হোক না কেন, যে যত ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে আমার অ্যান্সার দিতে পারবা, নাম্বার তত বেশি আসবে। যেমন ধরো আমি হয়তো তোমাদেরকে বললাম যে ঠিক আছে একটা কোয়েশ্চেন রেডি করো, একটা কোয়েশ্চেন রেডি করে আমাকে দেখাও, যে ঠিক তোমাকে বলা হলো যে তোমার স্টুডেন্ট বিভিন্ন ধরনের লার্নার আছে ক্লাসে, এমন একটা ক্লাস লেকচার তুমি তৈরি করে আমাকে দেখাও যেটা তোমার স্টুডেন্টদের ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং বা অ্যানালাইজ করার পাওয়ারটা বাড়বে এবং তার লার্নিংটা সাকসেসফুল হবে। এখন এই কোশ্চেনটা তোমাকে অ্যান্সার করতে হলে কি কি করতে হবে, যেমন আমরা দ্য ফ্যাক্টরস ইনফ্লুয়েন্সিং এসএলএ এগুলো নিয়ে কথা বলতে পারি। আমরা স্টুডেন্টের যে এলইডি বা স্টুডেন্ট যে যে যেটাকে বলা যায় ইউ ক্যাপাবিলিটি, তার যে মানে একটা বেসের উপরে কাজ করে সে কাজটা করতে পারে, সেগুলো নিয়ে কথা বলতে পারি। আমরা বিভিন্ন ধরনের যে ইস্যুস গুলো আছে, ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এর যে বিভিন্ন টেকনিক গুলো আছে, 4টা যে থিওরি পড়িয়েছিলাম সেইগুলো নিয়ে কথা বলতে পারি। সো অনেক কিছু তোমাদেরকে পড়ানো হয়েছে, ইট ইজ এ ভাস্ট সিলেবাস আমি যেটা দেখতে চাই যে ঠিক আছে একটা অ্যান্সার করতে গিয়ে, যেমন ধরো কোনো একটা স্টুডেন্ট হয়তো বা অ্যান্সার করেছে যে ওকে কোশ্চেন রেডি করতে বলেছি, সে শুধুমাত্র ফ্যাক্টরস অফ এসএলএ এটার উপরেই বেস করে দেখেছে যে ঠিক আছে কোশ্চেনটা যেহেতু বিভিন্ন ধরনের লার্নার আছে ক্লাসে, আমি এখানে ভিজুয়াল দেখাবো, আমি এখানে অডিও দেখাবো, আমি এখানে ওটা কি বলে আহ ঠিক আছে আমি ওখানে একটা অ্যাক্টিভিটিস দিব, ব্যাস হয়ে গেল। আচ্ছা এখন আমি যদি বলি যে আচ্ছা তুমি এটা ঠিক করলে, ওকে ঠিক আছে বিভিন্ন ধরনের লার্নিং স্টাইল, হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ইন্টেলিজেন্স? তোমরা কি জানো কোয়েশ্চেন করার প্যাটার্ন কি হয়? ডাজ এনিওয়ান নো? বর্ষা বলো, বর্ষা তোমার নামে তোমাদের যেহেতু এক্সপিরিয়েন্স আছে, বলো একটা সেকশনে কোয়েশ্চেন করার জন্য কি কি করতে হয়, কোয়েশ্চেন করার সিস্টেম কি? ম্যাম হোয়াট ইজ আমরা দ্য তো সিস্টেম? ম্যাম আমরা হুম, একটা এভারেজ ভাবে মানে এভারেজ হিসাব করে একটা কত কোয়েশ্চেন। পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন এভারেজ হতে হয়? কত পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন যদি তোমার 100 নম্বরের পরীক্ষা হয়, কত নম্বরের কোয়েশ্চেন ইজ ফর এভারেজ স্টুডেন্ট? কত ম্যাম নম্বরের? মেবি 50। 60, মেবি 60 আমি এভারেজ। যেটা করেছিলাম 70% এর মতো 50। এভারেজ। ওকে, বাট এভারেজটা কমাতে হবে না যদি এটা অ্যাডাল্ট লার্নার হয়, ঠিক আছে? জি ম্যাম। হাই টোয়েন্টি স্কুলের মতো পার্সেন্ট হয়েছিল। 20% খুব ভালো স্টুডেন্টের জন্য করতে হবে। 20% যে 80-র পরে নাম্বার ওঠাবে তারাই, দোজ হু আর অ্যাকচুয়ালি ভেরি গুড। হুম। ওকে, আচ্ছা সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি, 20% আমরা মিডিওকারদের জন্য রাখতে পারি, যে ঠিক আছে মোটামুটি একটু যারা ভালো, এই 20% তারা অ্যাচিভ করতে পারবে। চলে গেল 40। একটু ইন্টারাপ্ট করবো। হ্যাঁ বলো। এখানে হচ্ছে আমার যেটা এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে যে ও ঠিক আমরা যতই হচ্ছে ওই যে অ্যাভারেজে হচ্ছে আপনি যেটা বললেন যে 50% এর কথা, বাট মার্কিংটা করতে হয় 80-র উপরে। মানে আলটিমেটলি হচ্ছে প্রেসার থাকে যে হচ্ছে কাউকে 80 মার্কের নিচে এটা দেওয়া আসলে যাবে না। সিনারিও টু সিনারিও ডিফার করে। ওই যে বললাম ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিংটা না নাই, এটা একটা মানে কমপ্লিকেটেড ইস্যু। হুম, যেমন তোমাকে যখন 80% উপর দিতে ফোর্স করছে, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য প্রবলেম উইথ দ্য অথরিটি, নট উইথ দ্য লার্নিং সিস্টেম। লার্নিং সিস্টেমটা হচ্ছে যে তুমি যদি 80 সবাই দিয়ে দাও, তখন কি হবে, ভালো যে স্টুডেন্ট তারা ডিমোটিভেট হয়, আর যারা উইক স্টুডেন্ট তারা মনে করে আচ্ছা মোটামুটি আমি বললেই তো পেরে যাচ্ছি, ইটস ওকে হয়ে যাবে আমার। দিস ইজ জি দ্য ম্যাম। থিং। বাট লার্নিংটা তোমার হতে হবে কি, ঠিক আছে একটা স্টেজ থাকবে যাতে তোমার স্টুডেন্ট একদম ফেল না করে ডিমোটিভেটেড না হয়ে যায়, যারা একটু বেটার তারা মোটামুটি ভালো জায়গায় যায়, আর যারা খুব ভালো তার জন্য একটা ভালো একটা স্কোর হয়। একটা মানে একটা ব্যালেন্স থাকতে হবে কোয়েশ্চেনে। সো তোমার কোয়েশ্চেন করার জন্য এটা মাথায় রাখতে হবে যে ওকে আমার একটা ব্যালেন্স কোয়েশ্চেন দরকার। আমার উইক স্টুডেন্ট আমার তুমি যদি খুব কঠিন কোয়েশ্চেন করো দেন দ্যাট কোয়েশ্চেন ইজ নট গুড।
কারণ তুমি তোমার শুধুমাত্র ভালোদের জন্য কোয়েশ্চেন করলে, ইউ আর নট থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্য মেজরিটি অফ দ্য স্টুডেন্ট, দ্যাট ইজ নট গুড টু। সো কোয়েশ্চেন বা ক্লাস লেকচার প্রিপেয়ার করার জন্য কি করতে হবে, যে ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক ইন ডিফারেন্ট ওয়ে, ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল, বি ক্রিয়েটিভ। তোমাদের কোয়েশ্চেন আমি যেহেতু প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড দিব, আমি বারবার বলছি, এটা এমন ধরনের কোয়েশ্চেন হতে পারে যে ঠিক আছে আমি তোমাদেরকে বললাম যে একটা টপিক, এটার উপরে তুমি ক্লাস লেকচার রেডি করো, ম্যাটেরিয়াল সহ আমাকে ক্লাস লেকচার রেডি করে দাও। এবং রিমেম্বার ইন দোজ কেস কোন ধরনের সিমিলারিটি আমি ক্লাসে আমি অ্যান্সার দেখতে চাই না। সিমিলারিটি মানেই হচ্ছে দুইজনকে ডবল জিরো, ঠিক আছে না? জি ম্যাম। মিস আচ্ছা কত ওয়ার্ডের ম্যাম, দিব আমরা? টাইপিং করা যাবে তো? হয়ে যাবে তাহলে, হ্যাঁ, মানে কাইন্ড অফ লেসন প্ল্যানের মতো। ইয়া লেসন প্ল্যান যেটা আমরা স্কুলগুলোতে করি ওই জিনিসটার প্রতি আমার খুবই অভক্তি। জি ইন এ ম্যাম, সেন্স, আমারও কেন খুব লেসন প্ল্যানের সমস্যা কি, লেসন প্ল্যান থাকলে তুমি টাইপ থাকো, কিন্তু হ্যাঁ ক্লাসরুমে গিয়ে তোমার লেসন প্ল্যান সবসময় কাজ করানো যায় না। কাজ করে না। হ্যাঁ, এটা হ্যাঁ, আমি কাজ করানো যায় না। এবং এখন কিন্তু বলা হয় দুটো জিনিস নিয়ে, এখনকার রিসেন্ট ইস্যুগুলো বলে যে দুটো জিনিসই হার্মফুল। একটা হচ্ছে টেকনোলজি, দ্যাট ইজ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন, আর একটা হচ্ছে লেসন প্ল্যান। কারণ তুমি যখন ক্লাসে যাচ্ছ, তুমি ধরো 40 মিনিটস একটা ক্লাসের লেসন প্ল্যান তৈরি করে নিয়ে গেছো, কিন্তু গিয়ে দেখলা কোন একটা টপিক বুঝতে স্টুডেন্টদের তুমি যা ভেবেছো তার চেয়ে বেশি সময় লাগছে। জি ম্যাম। কারণ এটা ডিপেন্ডস অন দ্য সিচুয়েশন, অন দ্য টপিক, অন দ্য ইন্টেলিজেন্স লেভেল অফ দ্য স্টুডেন্টস। সো তুমি হয়তো ক্লাস লেকচারটা কমপ্লিট করতে পারছো না, ওই প্রবলেমগুলো তো তোমাকে সলভ করতে হবে। তার মানে কি, তোমার ক্লাস বাই ক্লাস যে লেসন প্ল্যান সেটা ফেল করে যাচ্ছে। আর পাওয়ার পয়েন্টের প্রবলেম যেটা মাঝখানে খুব শুরু হয়েছিল, পাওয়ার পয়েন্ট পাওয়ার পয়েন্ট পাওয়ার পয়েন্ট, বাট হোয়াট ইজ হ্যাপনিং নাও, পাওয়ার পয়েন্টটাকে ডিমোটিভেট করা হচ্ছে। কারণ পাওয়ার পয়েন্ট থাকলে স্টুডেন্ট শুধুমাত্র দেখতে থাকে, টিচার শুধু স্লাইড দেখতে বলে গেল। সো ইট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি আ ভেরি critical, intricately cognitive way to deliver the lecture or to learn. সো তোমাদের যে টপিক থাকবে, টপিকের ওয়ার্ড লিমিট সবকিছু আমি বলে দেবো, টাইমও বলা থাকবে, বাট রিমেম্বার যেটা আমি বললাম, আমি যদি দেখি যে তোমরা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে জিনিসটাকে সুন্দর করে তৈরি করেছো, ডেফিনেটলি দ্য মার্কস উইল বি হিউজ। আর যদি দেখি টাইপ একটা কিছু আমারে কোথা থেকে কাট কপি পেস্ট করে লাগাই দিয়েছো, ওকে, ইউ জাস্ট হ্যাভ সাবমিটেড সামথিং লাইক দ্যাট, then the mark will be like that, because it is a master's course. I need the students. Many of you are teachers already, and many of you are going to be teacher. So think like that. ঠিক You আছে? are very kind. We all know, ma'am. না, কাইন্ডের ব্যাপার না, ব্যাপার হচ্ছে আপনাকে লিখতে হবে। ওসব বলে লাভ নাই। এই কিছুক্ষণ আগে এই সকালের ক্লাস আমাকে কাইন্ড বলে সবাই আমাকে অনেক তেল মারার চেষ্টা করছে, বুঝছো না রিবাত? তাও হয় নাই। ওকে, হ্যাঁ বর্ষা, জোরে বলো। বললাম যে অয়েলিং ইজ নট গোইং টু ওয়ার্ক। নো ওয়ে। প্রবলেম হচ্ছে ওই যে সেকেন্ড যে কোশ্চেনটা দেখলা, ওই কোশ্চেন ওরকম টাইপের কোশ্চেন করলে এখন আমাকে অয়েলি করে তো লাভ নাই। তুমি যদি লিখতে না পারো আমি নাম্বার কই দিব, তাই না? No, ma'am. Yes, This of is the course. thing. And be creative. You guys can do. I have full confidence on you, so don't be panicked. সময় থাকবে, কোশ্চেন পাওয়ার পর ওই যে বললাম বারবার, তোমার স্টুডেন্টকে যদি তুমি ক্রিয়েটিভ বানাতে চাও, তোমার স্টুডেন্টকে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং যদি তুমি বাড়াতে চাও, তাহলে তুমি টিচার হবা, সবার আগে তোমাকে সেটা বাড়াতে হবে, তাই না? Yes, ma'am. ওকে গাইস, কোশ্চেন গুলো আপলোড করবেন, ওটা টাইমিং হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা টাইমিং দেওয়া থাকবে, কোশ্চেনে সবকিছু লেখা থাকবে, ইউ উইল গেট ইট। না ম্যাম, ওইটা না, বলছিলাম যে আপলোডটা কখন করবেন? আপলোড কখন করব সেটা ঠিক না, আমি মেসেঞ্জারে তোমাদের ইয়ে দিয়ে দিব, মেসেজ দিয়ে দিব। কারণ কোয়েশ্চেন আপলোড করব হচ্ছে গুগল ক্লাসরুমে। আর শরীফার যেহেতু এই বিষয়ে আইডিয়া আছে, তোমরা যারা নতুন অনলাইন ক্লাসে, তারা ওর কাছ থেকে ভালো করে বুঝে নিও কিভাবে আনসারটা করতে হবে। কারণ আমার এন্ড থেকে বোঝা যায় না যে স্টুডেন্ট এন্ড থেকে পেজটা কেমন দেখায়। আচ্ছা ঠিক আছে? জি ম্যাম। ওকে, সো ইফ ইউ গাইজ ডু নট হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন, দ্যাটস অল ফর নাও। বাই বাই। Okay, ma'am. Thank you. ওয়ালাইকুম আসসালাম। Assalamu alaikum. প্রেজেন্ট কি এখানে দিব?